Good afternoon and welcome to Sri Lanka's largest online school, DP Education, and the assistance that is made for advanced level students. And this time, today it is English, general English. Everybody knows that the day that you learn general English is Wednesday, right? I think අදත් ඔබ සියලු දෙනා විතම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලට DP Education වෙත සහ එහි ඔබ උසස් පෙළ හදාරන ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවෙක් හැටියට හෝ අපි කියමු දියණියක් හෝ පුතෙක් හැටියට ඔබ ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා බදාදා දිනේ මොකද්ද වෙන්නේ? බදාදා දිනේ අපි කරන්නේ General English paper එකට last වෙන එක. General English paper එකට. ඒ කියන්නේ General English paper එක කියලා කියන්නේ දරුවනේ ඔයගොල්ලන් try කරන අපි පරිම උත්සාහය දානවා මොකද්ද ඒ සමාර්ථයකට යන්න ඔබට අවශ්‍ය පාර ඔබට අවශ්‍ය ලකුණු ලබා ගන්න ක්‍රමවේදය කියා දෙන්නත් ඒ වගේම තමයි question papers පාරණ question papers වලට උත්තර ලියලා ඊටාම මහන්සි වෙලා ඒවට උත්තර ලියලා ඒ වගේම ඒවට practice කරාට පස්සේ ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙන මොකද්ද question paper ready වෙලා ඉන්න ඔබ ලියලා පුරුදු වෙලා ඉන්න ඔබට එන question paper එක එහා සමාන question paper එකක් තමයි එන්නේ. මොකද වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සමහරවිට ඔබට පහසු දේවල් ලැබෙයි. කෙසේ වෙතත් මේ practice එකෙන් වෙන්නේ ඔබේ question paper එක ඔබ ලියන වෙලාවේදී ඔබට පහසු වෙන දෙයක් පමණමයි. ඒක තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් දරුවනේ අපි දැන් මාස ගණනාවක් තිස්සේ මේ වැඩේ කරගෙන එනවා. ඔබ ලෑස්ති පල්ලෙහා දකුණු පැත්ත කෙරවලේ ඔබේ දකුණු පැත්ත කෙරවලේ question paper එක තියෙනවා මේ වෙනකොට download කරගෙන නැති you may be like joining us maybe from your mobile phone or laptop or whatever the device it is, however it is, however the way it is, like whatever the way it is, however you are joining, like that is the most important thing, like and then reap the best නැත්නම් උපරිම ඵල නෙලා ගන්න out of these 3 hours, like මේ පැය 3ක කාලයක් තිස්සේ අපි ඔබට උදා කොහොම හරි කරලා දෙන්න හදන මේ උදව්වෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. That is what we need, and the deep education needs the same thing, that nothing else. Your success is the most important. ඔබේ සාර්ථකත්වය තමයි අපේ අවසාන බලාපොරොත්තු. නැත්නම් deep education හේ බලාපොරොත්තු නැත්නම් Mr. ධම්මික පෙරේරා ගේ බලාපොරොත්තු තමයි, that is the final wish, that you everyone, like you almost all students need to be successful in their lives, right? I think අපි අදත් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා question papers කිහිපයක්. අපි ගිය සතියේ අපි සාකච්ඡා කරා question paper. Still we were talking about question paper number 1. paper number 1 එකේ part A එක complete කරලා ඉවරයි. part B එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි සාකච්ඡා කරා comprehension passages වගේක් comprehension තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ උඩ තියෙන වාක්‍යයක් ඒ වාක්‍යයට වඩාත්ම ගැලපෙන විස්තරේ කොහොමද මේ තෝරන්නේ කියන එක අපි ඒ ටික කරා ගිය සතියේ. ඉතින් අද ඔබ ගෙනියනවා B question B එකට. මේ question B එක it takes a bit of time because you have to understand today's the setup. Like setup is a completely different one. So what you have to do today is like you have to read the text that are given very well and understand very well and just go for answering the questions, right? Okay. The last one over download kala tiyena. Anyway, if you have not downloaded, but just click the link below so you'll be able to see what we are going to do, right? Yeah, අපි යමු අද දවසේ වැඩේට අපි යමු. පළවෙනි එක අපි පටන් ගන්නවා 2014 question paper එකේ පටන් ගන්නවා 2014 question paper එකේ මතක තියන්න part B. We have like true that the time that we have is like so limited. අපිට තියෙන කාලය ඊටාම සීමා සහිතයි. But කාලය සීමා සහිත වුණා කියලා we cannot be like panicked. Panic වුණොත් what will happen is we will not be able to understand anything. We will not be able to write answers for any question. So then that will be another problem. Right? Rather than getting panicked, right? Hadisi novi. We don't want to get ourselves panicked. We'll try to do what we have for the moment, and then we'll try, like we
until this month is gone, like January month, full of January month, we have got lots of options, and we'll be able to write more answers for the questions. But anyway, today we will start with අපි පටන් ගන්නේ 2014 question paper එකේ part B එකේ දෙවනි ප්‍රශ්නය. මේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔබට දකින්න දෙවනි ප්‍රශ්න කියලා තියෙනවා. So read the following advertisement and do the activities that follow. මොකද්ද කියන්නේ දරුවනේ? මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? Yes, one most important thing that you have to understand is read the question well, understand it well, keep that in your mind. When you manage your time එක ඔබ manage කරගද්දී මතක තියාගන්න, one more important thing, again one important thing is like read the question very well, read the text given very well. දීලා තියෙන දේ හරියට කියවන්න, because there can be like answers very close to each other. එකට එකක් සමාන answer එකක් තියෙන්න පුළුවන්, but still you have to answer the best. ඒකෙදි තමයි ඔබට සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා මොකද්ද කියන්නේ? We know that one, like this live session is very important for every student in Sri Lanka, those who are sitting the advanced level examination this year. මේ අවුරුදු විභාගෙ ලියන සියලු දෙනාට තාම වැදගත් වෙන එකක් තමයි මොකද්ද මේ session එක. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට දැන් අපි වැදගත් වෙනවා. නමුත් ඔබ දන්නවා කාලය සීමා සහිතයි කියලා. කාලය සීමා සහිතයි කියලා we cannot rush. වේගයෙන් අපිට කරන්න බෑ. එහෙම කරොත් වෙන්නේ what will happen is, as I said before, rushing doesn't give you like the full marks. Rushing doesn't give you any kind of 100% comprehension. තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. එතකොට what you are doing is like as you did in ordinary level examination, ඒ වගේ තමයි ඔබ කරන්නේ. Then you will be doing like tuck tick took that, which is not accepted. ඒක කරන්න යන්නේ අපි. We understand this text හරියටම තේරුම් අරගෙන හරියටම තේරුම් අරගෙන and you are going to answer the question, right? අපි එහෙම කරමු. ගමු වෙලාව. No worries. We have questions, right? Say අපිට අවුරුදු ගණනාවක ප්‍රශ්න තියෙනවාද? ඒ වගේම තමයි, and then we will be able to answer the questions. Take your time. Doesn't need to be like doesn't need to be in a hurry. We don't want to write answers. And what will happen again I'm telling you, like if you are in a hurry and if you are going to write answers, what will happen is the answer will not be perfect, the answer will not be 100% correct, right? Hurry. Read the following advertisement and do the activities that follow. මොකද්ද කියන්නේ? Read the following advertisement. දැන් අපි මේ following කියන එක අල්ලගමු. Read the following තිබ්බත් ඇති. Read the following තිබ්බත් ඇති. The advertisement comes later. Advertisement එකක් වෙන්න පුළුවන්. That can be a paper article, that can be any kind of thing that you want to read. ඔබට කියවන්න පුළුවන් ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. Whatever it is, you can read it and then do the activities that follow. පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙන මොනවාද activities ටික කරන්න කියලා. පහලින් දීලා තියෙන activities, what activities here means the questions and answers, that's all, right? අද පුංචි setting එකේ චූටි වෙනසක් තියෙනවා, not like all other days, but we'll have to අපිට පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට යන්න වෙනවා එකම slide එක හොයුවා. But anyway, we'll try to understand at our best, right? හොඳයි. Premises wanted. STV Lanka Private Limited. First, what we are going to do is we are reading first. Reading. පළවෙනිට කරන්නේ read කරන එක. දෙවෙනිට අපි කරන්නේ read and understand. And then තුන්වෙනිට අපි කරන්නේ මොකද්ද? Read the question and answer the question. Right. Okay. Right. Premises wanted. STV Lanka Private Limited. STV Lanka Private Limited is in the business of selling motorcycles and three-wheelers in Sri Lanka with a widely expanded network of dealerships throughout the country. In order to further expand its business, the company is in need of premises from the following areas to start its own motorcycle and three-wheeler workshops. Premises with appropriate space to set up a showroom would be ideal. Polonnaruwa, Kurunagala, Ampara. We need 15,000 square feet of space, minimum lease period of 3 to 5 years, availability of 3-phase electricity and water, 20 to 30 feet frontage facing a main road. Please respond stating expected
monthly rental and description of premises, General Manager, STV Lanka Private Limited, 23 Gold Road, Colombo 5. මේ තමයි first reading එක. First reading එක තමයි right? A first reading. That first reading එක කියලා අපි if you understood very well from the first time, පළවෙනි වතාවෙම when the first round is gone, that is okay. But I think you need some kind of explanation. ඔබට explanation එකක් ඔබට අවශ්‍යමයි කියලා හිතෙනවා. So therefore, what I do is like I will be doing this again. You know, taking time and then will give you the meanings of the advertisement as well. And then you will be able to understand very well. Right, okay. Premises wanted. Premises wanted. STV Lanka Private Limited. Premises wanted. Premises wanted කියලා කියන්නේ what is premise? Premises කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ස්ථානයක්. Premises කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ස්ථානයක්. Premises wanted අවශ්‍යයි. Wanted කියලා එකක් තිබ්බනම් මොකක්ද ඒකේ තේරුම? අවශ්‍යයි. නැත්තම් සොයා දෙන්න. ඔබ දැකලා ඇති සමහර notices තියෙනවා. පත්තරේ යන notices ඔබ දැකලා ඇති wanted කියලා. ඔබ සමහර movies වල දැකලා ඇති මේ wanted කියන එක. Right? ඔබ movies වල දැකලා ඇති මොකද්ද? wanted කියන එක. Wanted කියලා කියන්නේ සොයා දෙන්න නැත්තම් අවශ්‍යයි. අවශ්‍යයි. Right? Okay. Premises wanted. Premises කියලා කියන්නේ මොකද්ද එතකොට? ස්ථානයක්. ස්ථාන අවශ්‍යයි. Premises අවශ්‍යයි. STV Lanka Private Limited. මොකෙන්ද ඉල්ලන්නේ? STV Lanka Private Limited එකේ. STV Lanka පුද්ගලික සමාගමෙන් තමයි ඉල්ලන්නේ. මොකක්ද ඉල්ලන්නේ? STV Lanka Private Limited මෙන්න මේ කියන එක්කෙනා is in the business of selling motorcycles and three-wheelers in Sri Lanka. STV Lanka කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඉන්නවා බිස්නස් වල. මොකද්ද බිස්නස් කියලා කියන්නේ? ව්‍යාපාරික ලෝකේ ඉන්න නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් කරන මොනවද ඒගොල්ලන් කරන ව්‍යාපාරේ? selling විකුණන එක තමයි motorcycles and three wheelers. මොනවද විකුණන්නේ? motorcycles and three wheelers. motorcycles and three wheelers කියන්නේ motorcycles තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි three wheelers තියෙනවා. motorcycles ඔබ දන්නවා. motorcycle වලට යතුරු පැදි, three wheelers ත්‍රිරෝද රථ. ඒගොල්ලන් විකුණනවා in Sri Lanka, ලංකාවේ with a widely expanded network. Widely expanded network කියන්නේ පුළුල්ව විහිදී ගිය. Widely expanded කියලා කියන්නේ පුළුල්ව විහිදී ගිය network එකක්. ජාලයක් තියෙනවා. මොනවද? dealerships. dealerships කියන්නේ නියෝජිත ජාලයක් තියෙනවා. පුළුල්ව විහිදී ගිය නියෝජිත ජාලයක් ව්‍යාපාර කටයුතු කරන ආයතනය තමයි කවුද? STV Lanka Private Limited. Throughout the country. රට පුරාම. එතකොට එහෙනම් මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍යය කියන්නේ? STV Lanka Private Limited is in the business of selling motorcycles and three-wheelers in Sri Lanka. STV Lanka කියලා කියන්නේ motorcycles සහ three-wheelers ලංකාව ඇතුළත විකුණන ව්‍යාපාරයක්. With widely expanded network of dealership. With widely expanded පුළුල්ව පැතිරී ගිය ජාලයක් තියෙන. dealership ජාලයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? නියෝජිත ජාලයක් තියෙන. පුළුල්ව පැතිරී ගිය නියෝජිත ජාලයක් තියෙන ලංකාව පුරාම අන්න එකක් තමයි කියලා කියනවා. මොකද්ද? STV Lanka Private Limited. So you understand that one. Right. In order to further expand, in order to කියලා කියන්නේ සඳහා. මෙන්න මේ කාරණාව සඳහා. In order to කියලා කියන්නේ සඳහා. So I went there in order to meet the manager. I went there in order to meet the manager. I went there in order to find some finance assistance. So the president of Sri Lanka visited China in order to so you can say, right, to strengthen the government ties in between the countries. So in order to කියලා සඳහා. So in order to further expand, මෙන්න මේ සඳහා මොකද? further expand its business. එහි ව්‍යාපාර කටයුතු තව දුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා. එහි ව්‍යාපාර කටයුතු තව දුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා the company is in need of premises
from the following area. The company ආයතනයට company එකට is in need of කියලා කියන අවශ්‍ය වෙලා ඉන්නවා අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. is in need of කියලා කියන අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. is in need of premises මොනවද අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ? premises ස්ථාන from the following areas. මෙන්න මේ පහත සඳහන් කරන ස්ථාන වලින් මේ ස්ථාන ඕන වෙලා තියෙන පහත සඳහන් ප්‍රදේශ වලින් ස්ථාන ඕන වෙලා තියෙනවා මොකටද? to start පටන් ගැනීම සඳහා its own motorcycle and three-wheeler workshops. මොනවා කරන්නද හදන්නේ ඒගොල්ලෝ? its own ඒකටම අයිති motorcycle and three-wheeler workshops. අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ motorcycle වැඩපොළ කියලා. three-wheel වැඩපොළ කියලා කියන්නේ අන්න ඒවා තමයි දාන්න හදන්නේ මේගොල්ලෝ. මේ නමත් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිද දන්නේ STV කියන එක S එක කෙරවලට ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන ආයතනයක් වෙනවා. right STV මම හිතන්නේ එහෙම වෙන්නත් මේ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. STV TV මේ වෙතට අනිත් අකුරු දැම්මම සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. this could be something like that. මේක වෙන්නම පුළුවන් එක. right so ඉතින් අපි දන්නේ නේද whatever it is a business right anyway premises from the following areas its own business motorcycles and three-wheeler workshops. මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? ඒගොල්ලන්ටම අයිති motorcycle සහ three-wheeler workshops දාන්න තමයි හදන්නේ. they had showrooms. දැන් දාන්න හදන්නේ මොනවද? workshops. right premises with මොකද්ද කියන්නේ? premises with appropriate space. premises with appropriate ගැලපෙන premises with appropriate space කියලා කියන්නේ ඉඩකඩ. space කියන්නේ මොකද? ඉඩකඩ. appropriate space to set up a showroom. මොකද්ද? set up a showroom මොන මේගොල්ලන් business එක මොකද්ද? set up a showroom එකකුත් වෙනවා. මොකද්ද? showroom කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රදර්ශනාගාරය. set up a showroom would be ideal. ඒකත් හරියටම ගැලපෙනවා කියලා කියනවා. මොකද්ද ගැලපෙන්නේ? showroom would be to set up. මොකද්ද? appropriate space to set up a showroom would be ideal. ස්ථානයක් තියෙනවා නම් showroom එකකුත් දාන්න අන්න ඒක තමයි කියන හොඳටම ගැලපෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? පොළොන්නරුව කුරුණෑගල and අම්පාර. ස්ථාන තුනක්. right ස්ථාන තුන මොකද්ද? පොළොන්නරුව and කුරුණෑගල in අම්පාර. මේ ස්ථාන තුන. Ampara is in the eastern province of Sri Lanka. Kurunegala is in the northwestern province of Sri Lanka. Polonnaru is in the north central province of Sri Lanka. Provinces තුනකට තමයි මේගොල්ලෝ ගන්න. මොකක්ද ඊගාවට කියන්නේ? What do they say? We need අපිට අවශ්‍යයි. පළවෙනි මොකක්ද කියන්නේ? 15,000 square feet of space. කොච්චරද ඒගොල්ලන්ට ඉඩ ඉල්ලන්නේ? ඉඩ පහසුකම් ඉල්ලන්නේ කොච්චරද? 15,000 square feet. වර්ග අඩි 15,000ක ස්පේස් එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉඩක් තියෙන තැන. වර්ග අඩි 15,000. This should be like, it's not only a place. නිකන් bare land එක නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. It's not mentioned here. Number 2 මොකද්ද? 2 නෙමෙයි දෙවෙනි එක. Minimum lease period of 3 to 5 years. Minimum lease period. Minimum කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කෙටිම. Lease period කියලා කියන්නේ බදු කාලය 3 to 5 years. ඒ මොකද්ද කියන්නේ? 3 සිට 5 දක්වා අවුරුදු 3 සිට 5 දක්වා තමයි minimum lease period කියන්නේ. බදු කාලය. කල්බදු කාලය. lease කියලා කියන්නේ කල්බද්දනේ. කල්බදු කාලය කොච්චරද වෙන්න ඕනේ? Minimum 3 to 5 years. කෙටිම කාලේ වෙන්න ඕනේ 3 to 5 years, not in the middle of the program එකපාරටම කියන්න බෑ no I can't do this one කියලා no minimum එකක් තියෙනවා right okay ඊට පස්සේ availability of three phase electricity and water මොකද්ද availability of three phase electricity availability කියලා කියන්නේ එහි තියෙන බව නැත්නම් ඒකට ඕනේ කියන එක available කියලා කියන්නේ තියෙනවා කියන එක so three phase electricity three phase නැත්නම් තෙකලා විදුලිය තිබීම and water මෙන්න මේ දෙක අවශ්‍යයි අවශ්‍යතා මොනවාද අවශ්‍යතා availability of three phase electricity තෙකලා විදුලිය සහ ජලය
තිබිය යුතුයි අවශ්‍යයි. මේ requirements මේ කියන්නේ right. ඊගාට මොකක්ද කියන්නේ? හතරවෙනි කොටස මොකක්ද කියන්නේ? හතරවෙනි dot එක 20 to 30 feet frontage facing a main road. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? 20 to 30 feet frontage. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දැකලා ඇති සාමාන්‍ය ප්‍රධාන අපි කියමුකෝ ප්‍රධාන පාරක් කියලා. මේක ප්‍රධාන පාරක් මේක ප්‍රධාන පාරක්. ප්‍රධාන පාර අයිනේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දැකලා ඇති the stores තියෙනවා මෙහෙම. stores තියෙනවා එක නම් දාලා. right? මේ මොකද්ද කියන්නේ 32 feet frontage facing. මෙන්න මේ කඩේ ප්‍රධාන පාරයි අතර කොටසට කියන්නේ කඩේ ඉදිරිපස කොටස. පාරට කලින් කඩේ ඉදිරිපස කොටසට කියන මොකද්ද? frontage කියන. මොකද්ද කියන්නේ? frontage. කඩේ ඉදිරිපස කොටස කියන්නේ මොකද්ද? frontage කියලා. right. අන්න ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ frontage facing main road. හැබැයි මේ frontage එක කොහෙද තියෙන්නේ? facing main road. main road එකටයි තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රධාන පාරට තියෙන අතුරු පාරවල no by roads ප්‍රධාන පාරකට තියෙන්න ඕනේ. and මොකද්ද කියන්නේ? main road. Please respond කරුණාකර ප්‍රතිචාර දක්වන්න කියලා කියන්නේ ඉතින් ලියන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ට. Stating expected monthly rental. මොකද්ද state කරන ගමන් සඳහන් කරන ගමන් මොකද්ද ලියන්න තියෙන්නේ? සඳහන් කරන්නත් ඕනේ. මොකද්ද කියන්නේ? Stating expected monthly rental. ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන මාසික කුලියත් එක්ක ලියන්න කියලා තියෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙන මාසික කුලියත් එක්ක ලියන්න කියලා තියෙනවා. And description of premises. Description කියන්නේ විස්තරය. Description of premises කියලා කියන්නේ premises. Description of premises. ස්ථානයේ විස්තරයකුත් එක්ක දාන්න ඕනේ. So ස්ථානයේ විස්තරේ what will happen is ස්ථානයේ විස්තරේ okay the premises are located in say town එකක් in the middle of the town very close to the banks and then description එකෙන් දෙනවා. Okay 50 feet frontage right capacity say 20,000 square feet ඒ ඔක්කොම දානවා. So whatever it is it ඔක්කොම දාන්න කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? Description of premises. Or it is a highland or a lowland. I mean higher than the main road or lower than the main road or whatever it is everything can be මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? සඳහන් කරන්න ඕනේ මේකේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? කාටද ලියන්න තියෙන්නේ? General Manager STV Lanka Private Limited 23 Gold Road Colombo 5. කොහෙද තියෙන්නේ? මෙන්න මේක General Manager ප්‍රධාන සාමාන්‍ය අධිකාරියට ලියන්න තියෙන්නේ. General Manager STV Lanka Private Limited 23 Gold Road Colombo 5. ඕක තමයි අපිට දීලා තියෙන මොනවාද question එක. Right? Anyway, I'm going to erase this one. It's not necessary. අපිට තේරෙන්නේ නැති නේද මේක? මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Right? Now තව කියමු question එකට යන්න කලින් කියමු තව පාර. එකපාර. Right. Premises wanted. STV Lanka Private Limited. STV Lanka Private Limited is in the business of selling motorcycles and three-wheelers in Sri Lanka with a very widely expanded network of dealership throughout the country. In order to further expand its business, the company is in need of premises from the following areas to start its own motorcycle and three-wheeler workshops. Premises with appropriate space to set up a showroom would be ideal. Polonnaruwa, Kurunegala and Ampara. We need 15,000 square feet of space, minimum lease period 3 to 5 years, availability of 3-phase electricity and water, 20 to 30 feet frontage facing a main road. Please respond stating expected monthly rental and description of premises. General Manager STV Lanka Private Limited 23 Gold Road Colombo 5. That is all about the advertisements, right? The advertisement again, right? Shall we check the first question? First question එක අපි බලමුද මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Right. What does it say? Questions කීයක් තියෙනවද? How many questions are there altogether? Find out suitable. Okay. There are 5 questions from this one. Right. Write short answers. මොකද්ද ලියන්න කියලා තියෙන දරුවනේ? Short answers. Short answers කියලා කියන්නේ only the answer.
only the answer, not long answers. Say මෙහෙම කිව්වනම් where do you live කියන එකට the complete answer සම්පූර්ණ answer එක වෙන්නේ මොකද්ද? I live in කියලා you can write. But here when it says, when the question itself says short answers කියලා කියද්දිම, so you don't want to write I live in කියලා කියන්න ඕනේ. You can say in කරනවා කියලා. That is one needed. So then you can't take that much of time. You can't take this much of time to complete this question. But I really wanted you to understand each and every word and then go on with your monad question and answers. Right? Okay. The right short answers to the following questions. For what purpose does the company need premises? For what purpose? Purpose එක මොකද්ද? Purpose එක මොකද්ද හේතුව? මොන හේතුව මතද does the company need the premises? මේ ස්ථානයේ company එකට ඕන වෙන්නේ මොන හේතුව මතද? So you can see that. මොකද්ද හේතුව? To expand its business throughout the country. අපි ගත්තොත් ඒකෙම ගමුකෝ අපි. මේකෙම ගමුකෝ. එතකොට so we'll be able to see that one. මොකද්ද? Widely examined. The company is in need of premises to following areas to start its own motorcycle and three-wheeler workshop. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Expand business තමයි. To widely expand the business එක තමයි. But still they need their own, they want to start their own motorcycle and three-wheeler workshops. මොක නේද කාරණා? They want to start මොකද්ද? Yes, for purpose of the company needs premises to start their own මොකද්ද? Sorry, I have to go for that one. Start its own motorcycle and three-wheel workshops. ඔන්න to start ඔන්න උත්තර ලියනවා. To start its own motorcycle and three-wheeler workshop. To start its own motorcycle and three-wheeler workshop. ඒක තමයි මොකද්ද? Purpose එක. To find මොනවාද? What purpose does the company need to? Alright. Purpose එක මොකද්ද කියලා අහන company needs premises. Right. Write two requirements of the company. Requirements of the company. මේ company ගේ requirements මොනවද කියලා අහනවා. මොනවද ඉල්ලන්නේ? Premises එකත් එක්ක මොනවද ඉල්ලන්නේ? Yes. මෙන්න මේ හතරෙන් කැමති එකක් ලියන්න පුළුවන්. මේ හතරෙන් කැමති එකක් ඉල්ලන requirements. Question එක තියෙන requirements නේ. Write two requirements of the company. Company ගේ requirements දෙකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද? එක්කෝ 15,000 square feet තියෙන building එක. It has a minimum lease period of 3 to 5 years. It has availability of the 3-phase electricity and water, 20 to 30 feet in frontage, facing a main road. Right. Then මොකක්ද මේකට ලියන්න උත්තරේ? Right. So if I say that one, මෙන්න මේ හතරම කියලා, we don't want to write all these things. But these four are okay. 1500. මම නිකන් ලියන්න 1500 square 1500 square feet. ඊගාව එක මොකද්ද? Minimum lease period. මම මේක කෙටෙන් ලියන්නේ. ඔයගොල්ලන් ලියන්න පුළුවන්. Minimum lease period. ඊගාවට මොකක්ද ලියන්නේ? Availability 3-phase. Availability three-phase electricity. Availability of minimum මොනවාද? 3-phase electricity, and the other one is 20 to 30 feet frontage. මම කිතාම කෙටියෙන් ලියන්නේ. Availability of 20 to 30 මම මේක දෙන්න. 20 to 30 frontage.
right 20 to 30 frontage එකක් අවශ්‍යයි right ඊගාව එක මොකක්ද අහන්නේ ඊගාව question එක if you respond to this advertisement what if you respond to this advertisement what two details should you essentially include in your letter ඔන්න අහන ප්‍රශ්නය මොකක්ද please respond to stating expected monthly rental and description of the premises මේක තමයි ඔබ ඉල්ලුම් කරනවා නම් ඔබ interested නම් ඔබ ලිවිය යුතු කාරණා දෙක මොකක්ද ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකක්ද if you respond to this advertisement මේ advertisement එකට ඔබ respond කරනවා නම් what two details should you essentially include in your letter මොනවද ඇතුළත් කරන්න ඕනේ අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ඇතුළත් කළ යුතු තොරතුරු දෙක මොකද්ද තොරතුරු දෙක first is මොකද්ද expected monthly rental right අපි ඒක ලියමුකෝ මෙතනම ලියමු expected monthly rental එක ලියන්න ඕනේ ඊළඟ එක මොකද්ද description of premises මොකද ලියන්න තියෙන්නේ description of premises එතකොට මොකද්ද expected monthly rental එකක් අනිත් එක description of premises මේක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ මේ දෙක තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ description of premises තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ so you understand that one right නැවත ගත්තොත් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා ඊට පස්සේ අපිට question we can read the question and then we can read the answers as well right අපි බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා write whether the following statement is true ඇත්තද or false according to the advertisement එකට අනුව මේ දීලා තියෙන statement එක ඇත්තද නැත්නම් බොරුද කියලා කියන්න ඕනේ බලමුද මොකද්ද කියන්නේ කියලා right STV Lanka already has a network of dealership of selling motorcycles and three-wheelers. STV Lanka walata danatamat already has a network of dealership. Danatath thiyena egolange dealership kiyala kiyanne niyojita jalawak of selling monada visheshema vikunanna monada selling motorcycles and three-wheelers. three-wheelers සහ motorcycles විකුණන්න ඒගොල්ලන් දැන්ටමත් නියෝජිත දාලාවක් තියෙනවද කියලා කියනවා. right. මොකද්ද කියන්නේ? ඒතර ඒක තමයි මෙතනද කියලා තියෙන්නේ. මේකේ කියලා තියෙන එක පැහැදිලිද? මොකද STV Lanka is in the business of selling motorcycles and three-wheelers in Sri Lanka with a widely expanded network of dealership throughout the country. ඒක නේද කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ true. අපිට උත්තරේ ගන්න මොකද්ද? This statement is not false but true. මේ ස්ටේට්මන්ට් එක හරි. මොකද්ද කියන්නේ? ඊගාවට කියනවා find a word from the advertisement. advertisement එකෙන් හොයන්න වචනයක් find the word from the advertisement එකෙන් හොයන්න වචනයක් which has a meaning closest to suitable කියන එකට සමාන වචනයක් හොයන්න කියලා. ළඟටම සමාන වචනයක්. I think we found it but still I didn't notice it. Right, okay. මොකද්ද? බලන්න පළවෙනි ඡේදයේ පළවෙනි කොටසේ තියෙනවා මොකද්ද අපේ ප්‍රශ්නේ නැවතත් ගියොත් මේ ප්‍රශ්නෙට suitable ගැලපෙන. Okay.
when you read the first paragraph එක කියවද්දී you will be able to understand premises wanted STV Lanka suitable කියන එක තමයි අපි හොයන්නේ. STV Lanka is in business of selling motorcycles and three-wheelers in Sri Lanka with a widely expanded network of dealership throughout the country. In order to further expand its business, the company is in need of premises from the following areas to start its own motorcycle and three-wheeler workshops. Premises with appropriate space to set up a showroom would be ideal. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? Suitable. ඔන්න අපිට තියෙන උත්තරේ question එක මොකක්ද තියෙන්නේ? Which has a meaning closest to suitable. Suitable කියන එකට ළඟ එකක් තමයි මොකද්ද? මෙන්න මෙතන තියෙන ideal would be ideal කියන එක. මොකද? Ideal. So we'll write suitable කියන එකට උත්තරේ දානවා මොකද්ද අපි? Ideal. Right. Suitable, ideal. ගැලපෙනවා කියන එක තමයි අපි එන්නේ. අපි එනං ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලිව්වා. You wrote. I just showed you what you should write. ඔබ ලිවිය යුතු මොකද්ද කියන එක පෙන්වුවා විතරයි. Right. You are the one who who is writing. You are the one who is writing, right? Okay. All right. Write short answers to the following question. සඳහන් දේවල් වලට කෙටි උත්තර ලියන්න. මොකද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ? For what purpose does the company need the premises? Premises ඕන වෙන්නේ මොකටද? company එකට right. To start its own motorcycle and three-wheeler workshops, right? ඊගාව එක to start its three-wheeler workshops, will write workshops, right? Write two requirements of the company. Company requirements මොනවද කියන එක අර advertisement එකේ තිබ්බ හතරම ලියන්න පුළුවන්, so you can write it, no problem. First one, 15,000 square feet space එක, minimum lease period 3 to 5 years, availability of three-phase electricity and water, does it 20 to 30 feet frontage එකක් තියෙන්න ඕන කියන එක කිව්වා. So that is the answer. Number C, question number C. If you respond to this advertisement, what two details should you essentially include in your letter? මොකද කියන්නේ? ඔබ මේ advertisement එකට respond කරනවා නම් ඔබ මේ advertisement එකට respond කරනවා නම් මොකද කියන්නේ? What two details should you essentially විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කරුණු දෙක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඔබේ මොකේද? ලියුමේ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? expected monthly rental එක ඔබ මාසෙට කීයක් බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන එක. expected monthly rental එක, right? Okay. Description of premises. ස්ථානයේ විස්තරයකුත් දාන්න. So this is the question number 1 and sub questions number 3 questions as well, and major 2 questions. Number 2 question, write whether the following statement is true or false according to the advertisement. Advertisement එකට අනුව according to the advertisement එකට අනුව මේ statement එක මේ sentence එක හරිද වැරදිද කියලා කියන්න කියලා කියනවා. So STV Lanka already has a network of dealers of selling motorcycles and three-wheelers. දැනටමත් මේ STV Lanka කියන එකට දැනටමත් ඒගොල්ලන්ට dealership එකක් තියෙනවද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒක තියෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. So then we say the statement is true. Statement එක හරි. Number 2, find out a word from the advertisement which has a meaning closest to suitable. මෙන්න මේ suitable කියන වචනෙට ළඟම තේරුම තියෙන වචනෙන් තෝරන්න කියලා කියනවා. මොකද text එකකින් අපිට දීලා තියෙන එකේ. Right, okay. So the answer is ideal. Ideal කියන තමයි අපිට හම්බ. Do you understand this one දරුවනේ? මේක ඔබට තේරෙනවද මේ කරපු ප්‍රශ්නේ ඔබට තේරෙනවද? Right? One thing is like you have to read a lot. ඔබට කියවන්න වෙනවා ගොඩක් කියවන්න වෙනවා. And the other thing is like you have to spend a long time to answer these questions. But I took about say 30 minutes, but you don't want to take 30 minutes. But I'm practicing you. ඔබ practice කරන එක විතරයි කරන්නේ. Within 30 minutes I'm trying to explain everything. Right? That is what I'm doing. නැත්තම් I could have just given you answers very simply.
And we could have done, say, 20 to 30 papers, like say 20 to 30 papers කියලා කියන්නේ one set of, like, you know, general English papers තියෙන ටික ඔක්කොම ගන්න ඒක දවසෙන් කරන්න, but it won't go to your mind. ඔබේ මනසට යන්නේ නැහැනේ. That is what we are trying. අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒකයි. No. Whatever you learn here, whatever we teach you, that should go to your mind, and then it should register in your mind, and then what will happen is it will be easy for you to get them again at the examination. Exam එකේදී ආයේ ඒගොල්ලන්ගේ එළියට ගන්න, it will be easy for you, right? Okay. අපි ඊළඟ question එකට යමුද? මොකද ඊළඟ question එක? question එක ඔබට පොඩ්ඩක් සම්පූර්ණ එකම screen එකට ගන්න ඕන නිසා චුට්ටක් පේනවා මදි ඇති, but still if you enlarge the picture you will be able to see that one, right? 2015 question number 2015 question number 2 මොකද කියන්නේ? Read the following advertisement and do the activities that follow. මොකද කියන්නේ? Read the following advertisement. Read the following පහත් සඳහන් විස්තරය කියවන and do the activities that follow. පහත සඳහන් question වලට answers ටිකක් ලියන්න කියලා කියනවා. Right. This is 2015. දැන් ඔබට තේරෙනවා 2015 වල කොහොමද කියලා මේක කරගෙන ගියේ. 2015 වල තියෙන මොකද්ද? 2014 වල තියෙන question එක තියෙනවනේ. 2014 වල තියෙන question එක 2014 වල තියෙන question එක හා සමානයි 2015 වල තියෙන්නේ. So what you have to do is you have to read it well. හොඳින් කියවන්න වෙනවා. හොඳින්. තාම හොඳින් කියවන්න වෙනවා read. And then you try to understand it, and then one by one, හරිද? හදිස්සිය ලියන්නේ. One by one we can write answers. Right. අපි බලමු what does the advertisement say? මොකක්ද advertisement එක කියන්නේ සහ කවුද දාලා තියෙන්නේ කියලා. Right. Okay. Whenever you get a question like this, මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් what you have to do is first you read the questions. ඔබ පුළුවන් නම් questions ටික කියවන්න, and then you will be able to find the answers soon. හරිම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. Then when you underline, once you read the session, and then once you come to this one, like say හොඳටම question එක කියවන්න, question එක කියලා question එක තේරුම් අරන් text එක කියවන්න ආවද, so you get the answers at once. But if there is anything like this that කියවන්න නම් ඕනේ, whether it is, you know, before the question or after the question, whatever it is, you have to read them. Read it very well. Right. බලමු. Recruiting volunteers for CCC line 1333 free telephone counseling service. ඒ මොකක්ද? Recruiting volunteers. Volunteer කියලා කියන්නේ කවුද? Volunteer කියලා කියන්නේ somebody who works for any kind of organization with no money. For no money. Not with, for no money. සල්ලට වැඩ කරන්නේ. That is called මොකක්ද? ස්වේච්ඡාව. Right? Recruiting volunteers for CCC line 1333 free telephone counseling service. මොකක්ද මේක? Free telephone counseling service. Telephone counseling තියෙන්නේ, right? උපදේශනයක් කරන මොකද්ද? ටෙලිෆෝන් එකේ උපදේශනය කරනවා. උපදේශන counseling කියන්නේ උපදේශනය. උපදේශන සේවාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? free telephone. ගානක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. Okay? Right. මොකද්ද කියන්නේ? CCC is a toll-free telephone counseling service providing emotional support to anyone who is facing a difficulty and would like to speak to professionals for support. We are now recruiting volunteers to support our effort and would like to hear from you if you fulfill the below mentioned criteria and can dedicate some time to help another in need. Number 1, මොකක්ද කියන්නේ? being a courageous, compassionate
committed individual කෙනෙක් වෙන්න ඕන, willingness to volunteer on a shift basis වෙන්න ඕන, 9 am to 9 am 9 am to 9 am තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන වෙලාව. 3 shifts තියෙනවා. ඒ අතරතුර මොකද 3 shifts තියෙන්නේ? තුනක් තියෙනවා. 9 am to 1 pm 1 pm to 1 pm and say it could be so 1 pm to 5 pm එකේ ඉඳලා කීයද? 5ට and 5 to 9 pm 5 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා. Open to listen to a person who needs emotional support and then it is මොකද්ද? residing close to Colombo. Ability to communicate both in Sinhala and Tamil would be an added advantage. Come and join to volunteer with us. Telephone 0112 7398810. Monday to Friday 9 am and 5 pm. Send your CVs to CCC Foundation a333@gmail.com. Find one or before, make on when on it, not one. This should be on or before the 5th of September. An initiative of the CCC Foundation. The මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා දරුවනේ විස්තර කරගන්න. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා විස්තර කරගන්න කොහොමද කරන්නේ? We'll take time and then explain to the point and try to explain to the point and then you will be able to get one by one. ඒකනේ දරුවනේ වෙන්න ඕන. I know that you can read very well. I know that you can understand, most of you can understand, but still there will be some kind of places where you need exact support. Support එක ඕන වෙන වෙලාවක් තමයි මේක. So that is what we are trying. Right? අපි උත්සාහ කරලා බලමු. ඉතින් මේකත් උත්සාහ කරලා බලමු. දරුවොත් එක්ක එක්කම ඕගොල්ලොත් එක්ක වෙන්න and you can just help me. Right. මොකද්ද කියන්නේ? Recruiting volunteers for CCC line 1333 free telephone counseling service. මොකද්ද? Recruiting volunteers. Recruit කියලා කියන්නේ සේවයේ යොදවනවා කියන එක. Recruit කියන්නේ මොකද්ද? සේවයේ යොදවනවා. So recruiting සේවයේ යොදවන්න හොයන කට්ටිය volunteers. කවුද volunteers කියලා කියන්නේ? Volunteers කියලා කියන්නේ දරුවනේ මුදල් ඉපීමක් නැතුව you are working for something. මුදල් ඉපදීමක් නැතුව you are working for something for no money. Working for no money. That is called volunteers or volunteering. So volunteers for CCC line මොකද්ද volunteer කරන්නේ? CCC line 1333 මෙන්න මේ CCC line කියන එක තමයි CCC line 1333 කියන එක තමයි නම එතන. Free telephone counseling service. මොකද්ද ඒක? මේක free telephone counseling service එක උපදේශන සේවාවක්. But still that comes through not online but it comes through මොකද්ද? telephone counseling. දුරකථන මාර්ග වලින් මොකක් කරනකද? උපදේශනය සැපයීම. Right. ඔන්න කියනවා. CCC line is a toll-free telephone counseling service. CCC line එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? toll free කියලා කියන්නේ. toll free ඔබ දැකලා ඇති toll free කියලා. ඔබ දැකලා තියෙනවා නම් toll free කියන එක දැක්තම ඔබට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ වැඩිපුරම දැනට වැඩිපුරම දකින්න ලැබෙන්නේ ඔබ දන්නවා ඔබ හැම ගමකටම වගේ තියෙන මොකද්ද ඇම්බියුලන්ස් එකක්. පොලිසිය නවත්තලා තියෙන ඇම්බියුලන්ස් එකේ ඒකේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා toll free කියලා. So you don't want to pay a cent. Right? අවශ්‍ය නැහැ. It's toll free. Is a toll free telephone counseling service. මුදල් අය කිරීමක් කරන්නේ නැති මොකද්ද? telephone counseling service එක. telephone. ඊළඟට මොකද්ද කියන්නේ? providing emotional support and to anyone who is facing difficulty. ඕනෑම කෙනෙකුට emotional support එකක් දෙනවා. emotional උදව්වක් කරනවා. ආත්මීය උදව්වක් කරනවා. මොකද්ද? anyone who is facing a difficulty, ඕන කෙනෙක් අපහසුතාවයකින් ඉන්නවා, facing difficulty and would like to speak, ඕන්ට කතා කරන්නත් කැමති, to a professional for support. මොකද්ද? to a professional කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වෘත්තිකයෙකුට කතා කරලා for support මොකද්ද ලබා දෙනවා? මොකද්ද? උත්තර ලබා දෙනවා. So that is what support ඒකට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. So CCC line is a toll free
telephone counseling service, providing emotional support to anyone who is facing difficulty and would like to speak on a professional, would like to speak to a professional for support එකට ගන්න. Right. පළවෙනි මොකක්ද කියන්නේ? We are now recruiting volunteers to support our effort and we are now recruiting volunteers to support our effort. දැන් අපිට බඳවා ගැනීම කරන volunteers මොකද්ද ස්වේච්ඡාසේවකයන් to support our effort අපේ උත්සාහයට උදව් කරන්න. And would like to hear from you. අපි කැමති ඔබට අහුම්කම් දෙන්න if you fulfill the below mentioned criteria. මේ පහත සඳහන් විස්තරය නැත්තම් criteria එක කියලා කියන්නේ මේ වගේ එක point එක ගත්තාම මේක මොනවද ඒකට කියන්නේ සිංහලෙන්? Something suitable, like the characters that you have, right? Nirnayaka, that is the word, nirnayaka. So this there are some kind of words that you really don't want to be, you don't want to get the meaning in Sinhalese. There are some places where you don't want to get because you understand what is there. Right? Okay. Would like to hear from you to fulfill the below mentioned criteria and dedicate some time, some කාලයක් කැප කරන්න කියලා කියනවා to help another in need. To help another in need. To help another in need. තව කෙනෙකුට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙකුට උදව් කරන්න පොඩි වෙලාවක් ගත කරන්න කියලා කියනවා. Right. මොනවද කියන්නේ? Being courageous. Being courageous කියලා කියන්නේ නිර්භීත වෙන්න ඕනේ කියන එක. Being courageous. Compassionate. කරුණාවාදරේ තියෙන compassionate. And committed. Committed කියලා කියන්නේ බහලා වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒ මොනවා හරි වැඩක් කරන්න ගියාම ඒ වැඩේටම බහිනවා. Committed. Right. Committed individuals ඒගොල්ලන් තමයි මේකේ අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. මොනවද ඒ කෙනෙකුට තියෙන ලක්ෂණ? Being courageous, compassionate and committed individual. Right. Deka. Willingness to volunteer on a shift basis. Willingness කියලා කියන්නේ කැමැත්ත. Willingness කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කැමැත්ත. Willingness to volunteer on a shift basis. volunteer කරන්න වෙන්නේත් මේ එක දිගට නෙමෙයි. shift basis එකක්. ඒ කියන්නේ වරු කාලසටහනක් තියෙනවා. එක වරුවක් වැඩ කරන එක්කෙනෙක් ඊගා වරුවේ තව එක්කෙනෙක් ඊළඟ වරුව තව එක්කෙනෙක්. නැත්නම් පැය 6ක් වැඩ කරන එක්කෙනෙක් පැය 4ක් වැඩ කරන එක්කෙනෙක් ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක්. So that is called the shift basis. Right? මොකද්ද කියන්නේ? Willingness to volunteer on a shift basis. shift basis එකකින් තමයි යා කියන්නේ volunteer කරන්න එන්නේ කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? basis between 9 am to 9 pm. කොයි වෙලෙන්ද කොයි වෙලාව වෙනකන්ද? 9 am to 9 pm. උදෑසන 9 සිට හැන්දෑවේ 6 දක්වා. Right. 3 shifts per day. දවසට shifts කීයද? 3යි 9 am to 1 pm. පළවෙනි එක මොකද්ද? උදේ 9 සිට පස්වරු 1 දක්වා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? පස්වරු 1 සිට පස්වරු 5 දක්වා 1 pm to 5 pm and 5 pm to 9 pm. එකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් 5 ඉඳලා රෑ 9 වෙනකන්. So then there are 3 intervals. තුනක් තියෙනවා මොකද්ද? 3 shifts 9 to 1 අපි ගමු නිකන් 9 am to 1 pm 1 pm to 5 pm 5 pm to 9 pm. Right? මොනවද තියෙන්නේ? ස්ථාන තුනයි 9 am to 1, 1 pm to 5, 5 pm to 9. Those are the 3 time intervals, right? Open to listen to a person. කෙනෙකුට අහුම්කම් දෙන්න ඔබ විවෘතව සිටිය යුතුයි. Who needs emotional support? කෙනෙකුට අර emotional support එකක් ඕන නම් අන්න ඒකට ඒ කියන කෙනා කියන දේ අහගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මොකද්ද? අවංක වෙන්න ඕනේ. ඒකයි කියන්නේ residing close to Colombo. ඔන්න තව එකක් කියනවා. මොකද්ද residing close to Colombo කියලා කියන්නේ? residing close to Colombo කොළඹට ආසන්නව ජීවත් වෙන්නත් ඕන. residing close to Colombo.
ඊගාවෙන් මොකද? ability to communicate both in Sinhala is very මොකද්ද? ability to communicate කියන්නේ සංනිවේදනය කිරීමට මොනවද සංනිවේදනය කිරීමට both in Sinhalese and Tamil සිංහල භාෂාවෙනුත් දමිළ භාෂාවෙනුත් communicate කිරීම added advantage එකක් කියලා කියනවා. would be an added advantage. right? වාසියක් නමුත් ඒක තවත් වැඩිපුර වාසියක් වෙනවා ඒක. come and join to volunteer with us. come and join to volunteer. අපිත් එක්ක එකහු වෙන්න volunteer කරන්න කියලා කියනවා. ඊළඟ මොකක්ද කියන්නේ? ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දෙනවා 0112 73910 Monday to Friday 9 am to 5 pm. Send your CV to කියලා දාලා තියෙනවා මෙතන මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ send your CV to address එකක් දාලා තියෙනවා and then on or before මොකක්ද කියන්නේ on or before කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන deadline එක on or before the 5th September 2015 on or before 5th September. On or before 5th September 2015. that's පහළවේ සැප්තැම්බර් 15ට කලින් තමයි දාන්න කියලා තියෙන්නේ. An initiative of the CCC Foundation. CCC Foundation CCC පදනමේ තමත් වැඩක් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔබට මතක ඇති නේද මේක? අපි ගියොත් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න වෙනවා අපිට. ඊට කලින් අපි අරක එකපාරක් කියවන්න. එතකොට you will be able to get that one easily. Right. CCC අපි ගමු CCC කියන එක recruiting volunteers for CCC line 1333. Recruiting volunteers for CCC line 1333 free telephone counselling service. Recruiting volunteers for CCC line 1333 free telephone counselling service. ඔන්න කියවන question එකට කලින් වහගෙන ඉන්න හොඳින්. CCC line is a toll-free telephone counselling service. Toll-free telephone counselling service providing emotional support to anyone who is facing a difficulty and would like to speak to a professional support. ඒ පළවෙනි කොටස. දෙවෙනි කොටස we are now recruiting volunteers to support our effort and would like to hear from you if you fulfill the below mentioned criteria and can dedicate some time to help another in need. Being a courageous, compassionate and committed individual. Willingness to volunteer on a shift basis between 9 a.m. to 9 p.m. 3 shifts per day as 9 a.m. to 1 p.m. to 5 p.m. and 5 p.m. to 9 p.m. Open to listen to a person who needs emotional support. Residing close to Colombo. Ability to communicate both in Sinhala and Tamil would be an added advantage. Come and join to volunteer with us. Telephone 0112-739-810 Monday to Friday 9 a.m. to 5 p.m. Send your CVs to CCC Foundation 1333@gmail.com on or before the 5th of September 2015, an initiative of the CCC Foundation. Right. Question number 1. Question anka eka. Mukadu question anka eka. What does it say? Write short answers to the following questions. Write short answers to the following questions. Write short answers to the following questions. කෙටි උත්තර ලියන්න පහත questions වලට. ඒක න එකම ප්‍රශ්න නේද දරුවනේ මේ තියෙන්නේ? මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? එකම ප්‍රශ්න නේද? අපි දැන් මුලින් කරපු ප්‍රශ්නේත් අපි දන්නවා part B එකේ දෙවෙනි question එක මොකද්ද?
කෙටි උත්තර ලියන්න. කෙටි උත්තර ලියනකොට උත්තරේ මම මේ විස්තර කරා වගේ you don't want to spend a lot of time, but still I want you to understand. ඉක්මනට කියවලා කෙටි උත්තර ලියන්නේ. ඒක නිසා ඉක්මනට කියවන එක තමයි මේක. Right. Write short answers to the following questions. පහත් සඳහන් ප්‍රශ්න වලට කෙටි උත්තර ලියන්න. What is the purpose of the CCC line 1333? මේ CCC line කියන CCC line 1333 කියන එකේ what is the purpose? මොකද්ද මේකට මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය? මෙන්න අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? Providing emotional support to anyone who is facing difficulty. ඒක තමයි purpose එක. මොකද්ද? Providing emotional support to anyone who is facing difficulty. Right. අපි ලියන උත්තරේ. Providing emotional support who is in need of emotional support to anyone who is facing, to providing emotional support to anyone who is in need of or who is facing difficulty. Is facing difficulties. කෙටිම උත්තරේ මොකක්ද දන්නවද? Helping people. අපිට ගන්නත් පුළුවන් වුණා. මේකේ අකුරු ලියනකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන හැම දිගුත් මොගලන් helping people with difficulties. ඔන්න තවත් උත්තර ලියුවා getting help people with difficulties or the phone. ඊගොල්ලෝ question එක මතේ write the name of the organization that has started the CCC line 133. මේක එකපාරටම බලවම ඔබට තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද මේකේ අහන්නේ කියලා. මොකද්ද මේකෙන් අහන්න බලන්න. ප්‍රශ්න බලන්න මොකක්ද අහන්නේ. Write the name of the organization එකේ නම ලියන්න කියලා කියනවා that has started the CCC line 1333 service. මේ service එක පටන් ගත්ත organization එක නම මොකද්ද කියලා අහනවා. Don't know whether you remember advertisement එකේ යටින්ම තිබ්බා මොකද්ද? foundation එකක් ගැන කියන. මොකද්ද? CCC foundation කියලා. බලන්න එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා. මොකද්ද කියන්නේ බලන්න. Come join to volunteer. මෙතන තියෙනවා contact number එක වෙලාව. ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ මෙතන? email address එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ on before 5th an initiative of the CCC foundation. එන මොකද්ද මේ? CCC foundation එකේ පටන් ගන්නමත් තමයි. එහෙනම් organization එකේ නම මොකද්ද? CCC foundation. CCC foundation. Write the name of the organization that has started the CCC line 1333 service. So that is CCC foundation. Right. Based on the information in the passage which means the same as the given word. Based on the information දීලා තියෙන තොරතුරු මතරදී in the passage එකේ which means the same කොයිකද මේකට සමාන වචනයක් කියන given word දීලා තියෙන එකේ devoted කියන එක මොකක්ද තිබ්බේ වචන තිබ්බා මැද්ද තිබ්බා courageous ඊට පස්සේ අන්න එතන වචන තමයි ගන්න තියෙන්නේ මොකද තියෙන්නේ එතනින් ගත්ත මොකද වචනේ මෙන්න මේක අහනවා being courageous නිර්භීත වෙන්න ඕනේ කාරුණික වෙන්න ඕනේ and වචන ඇතුලේ මොකද්ද
committed කියලා. committed මොන හරි දෙයකට කැප වෙලා වැඩ කරන එක. committed. ඔබ කරනවා නම් රැකියාව කොහොම මේ වෙනකොට කරනවා නම් දෙයක් ඔබ කරන්නේ මොකද්ද? something extra, right? පොඩ්ඩක් මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ something extra for your life, right? මේක කියන්න ඕනේ ඊළඟ කොටසට යන්න කලින්. If you really do something, if you are engaged in something, මොන හරි දෙයකට ඔබ engage වෙලා ඉන්නවා නම් ඔබ වැඩක් කරනවා නම් committed to do that. ඒකට commit වෙන්න ඔබ. Until you finish that one. ඒක ඉවර වෙනකම් ඔබට commit වෙන්න ඕනේ. And there will not be lots of characters like that in the world and surrounded, like in your surrounding and in most of the institutions in Sri Lanka and say in the government sector as well. Committed කට්ටිය බොහොම අඩුයි. Committed කියලා කියන්නේ say you are doing something ඔබ මොන හරි දෙයක් කරනවා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඒක වැඩ කරන වෙලාව තියෙනවා අපි වැඩ කරන්නේ. So we are working, say teachers teachers are working, so 7 to 1:30 කියලා or 7:30 to 1:30. Within that particular time period you're committed. ඔබ commit වෙනවා. Same thing for you. ඕනෑම රාජ්‍ය ආයතනයක අපි කියමුකෝ. Take this as an example. ඔවුන් වැඩ පටන් ගන්න 8:30ට නම් 8:30 ඉඳලා 4:30 off වෙන්නේ. Within that period committed to the service. Private institution එකක් වෙන්න පුළුවන් 8 සිට 5 දක්වා වැඩ කරන. ඒ within that particular time period මං කියන්නේ tea time, lunch time අයින් කරාට පස්සේ committed. That is one of the most important thing for a development of a country. රටක දියුණුවට අතිශය වැදගත් දෙයක්. So you won't find lots of people in any kind of institution. ගොඩාක් තැන්වල ඔබට හම්බෙන්නේ නැහැ committed කට්ටිය. But committed කට්ටිය I know that one. They have no time. වෙලාවක් නැහැ. වැඩ they are committed to. So this committed is like devoted. ඒ හරි වටින දෙයක් ඒක for anyone's life. විශේෂයෙන්ම ඔබේ ජීවිතේ. හේතුව මොකද්ද? Because you are doing advanced level examination and at the same time next year, maybe right after the examination you will be coming to the job market. ඔබ job market එකට එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. Right? Once you finish your examinations and then once you start going to universities, there will be like gap for about 2 years. So you can work and then right after your university studies you will come to the job market. රැකියාව වෙලඳ පොළට එනවා ඔබ වැඩ කරන්න. අන්න එතන තමයි කියන්නේ මොකද්ද? So committed to the work you are doing. That is very important for a person to develop, for a country to develop, for an institution to develop. ඒ කියන්නේ එක පිළිවෙලට ගත්තොත් පුද්ගලිකවත් ආයතනයක් ඊට පස්සේ රටක් හැටියටත්. So commitment is very important, right? And as I always tell you, like අපේ නිතර කියනවා වගේ නිතරම කියනවා මේක we met very recently. අපි ඉතාම ආසන්නදී ලඟුනේ. We met recently. We met very recently and then what we actually want to tell you is like DP team, the team that you don't know, you have never seen the team, they are committed to the work. සියලුම දෙනා they are committed to give you this what you see is just say you see the teacher ඔබ දකින්නේ ගුරුවරයා who teaches you, who gives you information, who supports you, but there is a team of people here, say 50 to 60 people. They are committed to the work. Their commitment is very important, and with that commitment the channel is successful and the live telecast are successful, the recording, everything is successful. That is all because of their commitment. ඔවුන්ගේ කැපකිරීම මත තමයි මේක තියෙන්නේ. So that is what we are telling you. This commitment is very important. Committed to any kind of work is very important, right? Because you will understand that one later when you start working. ඔබ කියයි සමහරවිට ඔබම තේරුම් ගනි. We have experience. Every one of us have experiences going to different kind of institutions, especially should not mention, but it's not the private sector. When you go to these kind of institutions to get your works done, ඔබේ වැඩක් කරගන්න ගියාම how long you have to stay. කොච්චර කාලයක් නැන්දි සිටින්න ඕනද to get your work done? That is all because what?
no, not committed to the work. වැඩේට commit වෙලා නැති නිසා තමයි it takes time. You understand that one? I'm sorry to say, but you know, just this word is very important. මේක තාම වැදගත් එකක්. That is why we gave you. Right? So devoted කියලා කියන්නේ දරුවනේ මෙතන වචනේ මොකද්ද අපි ගත්තේ? මම වචනේ පෙන්නුවා ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද වචනේ? Committed කියන එක. Committed. අපි ලියමු වචනේ committed. Right. COMMITTED. Committed. So that's based on the information in the passage, which means the same as the given word devoted කියන එකට සමාන වචනයක් තමයි මොකද්ද? Committed. Right? Committed කියන වචනේ. Right. අපි ඊළඟ එකටත් යමු එහෙනම් නේද? Oh, that's a big one. Yeah, but anyway, we'll read it and we'll try to answer the questions. That's a, yeah. Okay. Same, 5 marks in and ekay prashna din 5 marks වලටත් just to get 5 marks we don't want to spend more than say 7 minutes. But I am explaining this one. හේතුව මොකද්ද? මේක අපි කියමුකෝ මේකදී ඔබ ඉගෙන ගන්නවා කියලා වචන 10ක් 15ක් අලුතෙන්. That is the best thing that we can do. That is the most important thing that we can do. ඒකත් වටිනවනේ ඔබට. Right. Okay. අපි බලමුද එහෙනම් 2016 question එක කොහොමද කියලා. 2016 question එක. මොකද්ද 2016 question එක? Read the following notice and do the activity that follows. අරකමයි. දැන් ඔබට මේ ප්‍රශ්නෙත් කටපාඩම්. මේ ප්‍රශ්නෙත් ඔබට තේරෙනවා. මොකද්ද? Read the following notice. පහළ සඳහන් notice එක කියවන්න කියලා කියනවා. Right? And do the activity that follows. Do the activity that follows. දීලා තියෙන activities ටික ලියන්න කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? ලස්සන නමක් තියෙනවා ඉස්කෝලේ. I don't know how you they මම එකපාරක් ඔබට කිව්ව මතක ඇති. Questions, you know, general English question paper එක. That was wonderful all because you know the reason එක තමයි from the first question it was so interesting. Right? Once you understand the question, sometimes I say that you know you will be writing answers with a smile on your face. මූණ හිනාවක් තියන්න තමයි ඔබ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ මේකේ question paper එකේ. So this one is very nice. So if I say simply මම නිකන් කිව්වොත් එහෙම මේ බලන්න මේ ඉස්කෝලේ නම it's beautiful. Right. පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල. පත්තහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල. notice එකක් තියෙනවා. අපි notice එක කියවලා තේරුම් ගමු. We have time and then try to answer the questions as well. Right? Okay. මොකද කියන්නේ? පත්තහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය is planning to ඉස්සලා කියවනවා අපි. ඉස්සලා මොකද කරන්නේ? As usual we read it. Right. පත්තහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය is planning to hold its annual colors awarding ceremony on Friday, December 12th, from 4 p.m. to 6 p.m. at Manalila Pradesh Sabha Auditorium under the patronage of Honorable Minister of Sports. This ceremony is considered a very special event in the calendar of our school and is held in order to recognize excellence in sports. The school invites volunteer past students to participate in the following activities of the event. Right. Rehearsal task එක තියෙනවා, time එක තියෙනවා, date එක තියෙනවා. Right. ඒ තියෙන්නේ 12ට කලින් තියෙන වැඩසටහන ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. task එක මොකද්ද? Rehearsal of the awarding ceremony. Rehearsal එක පෙර පුහුණුව awarding ceremony එක time 1 p.m. to 4 p.m. දිනය December 10th December. Meeting to discuss organization 2 p.m. to 3:30 p.m. December 11th. Assist teachers 1:30 p.m. to 6 p.m. December 12th. Welcome guests 3:30 to 4 p.m. December 12th. Clean up premises 6 p.m. to 7 p.m. December 12th. Those interested should speak to the Deputy Principal Mr. K.M. Majid before the 1st of December. Principal පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල.
දැන් අපි බලමු මේකේ සිංහල තේරුම මොකක්ද කියලා. So we will be able to understand the text, and once you understand the text you will be able to write the answers very easily. ඒකයි වෙන්නේ. question එක ලේසි. question එක තේරුම් ගත්තාම හොඳින් text එක තේරුම් ගත්තාම හොඳින් question එකට අදාළ it will be easy for you to write the answers, and then you will be able to get the full 5 marks. මේ පහම තමයි ගන්න try කරන්න. right? මතක තියාගන්න. අනිත් එක තව එකක්. වේගෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. That is not the way that I and the DP education wanted to do. We want you to understand this one. ඔබට මේක තේරුම් ගන්නයි ඕන. තේරුම් ගන්න නැතුව කිව්වා වගේ අර කිව්වා වගේ 5 marks තමයි. We don't want to spend that much time. Yes, 5 marks and 5 minutes. That is the procedure. Yeah, that is true. But then you will have to do that one like, very like fast. Then you won't understand that one. You කියලා කියන්නේ most of you. I know the standards of Sri Lanka, like Sri Lankan the students' knowledge. Then there will be some kind of issues like ඒක ඒ ප්‍රශ්නේ එහෙම තියෙද්දී we are trying to ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා because of the language issue එකක් තියෙනවා. We understand that, but still we are trying to give you the best. But ලබා දෙන්න හදන උපරිම මොකද්ද? හොඳම දේ තමයි. right? okay. right. පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල. මේ විද්‍යාලයේ නම මොකද්ද? පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල තමයි ස්ථානය. notice එකක් තියෙන මොකද්ද? notice එකක් තියෙන මොකද්ද notice එක? notice කියලා කියන්නේ නිවේදනයක්. yes. පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය is planning to hold its annual color awarding ceremony. පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය දැනට සැලසුම් කරගෙන යනවා පවත්වන්නට its annual කියලා කියන්නේ වාර්ෂික වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය. වාර්ෂික වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වාගෙන යන්න හදනවා. කවද්ද තියෙන්නේ? on Friday කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සිකුරාදා on Friday December 12th December 12 සිකුරාදා from 4 pm 4 සිට පස්වරු 4 සිට 6 දක්වා from 4 pm to 6 pm කොහෙද? at මානෙල්විල ප්‍රාදේශීය සභා auditorium. ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී තමයි තියන්න හදන්නේ. ප්‍රාදේශීය සභා මොකේද? ශ්‍රවණාගාරයේදී තමයි තියන්න හදන්නේ. under the patronage of අනුග්‍රහයෙන්. under the patronage of කියලා කියන්නේ අනුග්‍රහයෙන්. කාගේ අනුග්‍රහයෙන්ද? under the patronage of මේ මොකද්ද මේ HON කියලා කියන්නේ දරුවනේ. HON yes. ඒක hon කියලා කියන්නේ නැහැ. HON pronounce කරන්නේ hon කියලා. ඒක කියන්නේ on. honorable කියන වචන තමයි මේ කෙටි කරලා තියෙන්නේ. honorable ගෞරව. ගරු. honorable. So patronage of honorable minister of sports කාගේ අනුග්‍රහයෙන්ද කරන්න හදන්නේ? honorable minister of sports. minister of sports කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගේ අනුග්‍රහයෙන් තමයි කරන්න හදන්නේ. This ceremony is considered මේ ceremony එක මේක considered a very special event. මේක විශේෂ අවස්ථාවක් හැටියට සලකනවා in the school calendar in the calendar of our school. අපේ school is calendar එකේදී අපේ සාමාන්‍යයෙන් පාසලක තියෙනවා අවුරුද්දටම කාලසටහනක්. අවුරුද්දටම school calendar එකක් තියෙනවා. පාසල් දිනදර්ශනයක් තියෙනවා. මොනවද events තියෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. So they just mentioned that and said ජනවාරි මාසේ activities 4ක් තියෙනවා. මේ 4 තියෙනවා මේ calendar එකේ. පෙබරවාරි මාසේ තියෙනවා නම් ඒවා තියෙනවා ඔක්කොම. right. sports meet එක මෙදාට තියෙනවා කියලා. So that is given. So school calendar එක වෙනම තියෙනවා. school calendar එකේ විශේෂ එකක් තමයි මොකද්ද මේ වර්ණ ප්‍රදානෝත්සවය. මොකටද? calendar of school and it is held in order to recognize මොකද්ද? in order to recognize මෙන්න මේ සඳහා in order to කියන්නේ සඳහානේ recognize කියලා කියන්නේ හඳුනා ගැනීම සඳහා excellence in sports. sports වල නැත්තම් ක්‍රීඩාවල
විශේෂ දක්ෂතා දක්වන කට්ටිය. හොඳම කට්ටිය තෝරා ගැනීමට තියෙන එක ඉවෙන්ට් එකක් හැටියට මේක විශේෂයි ස්කූල් කැලෙන්ඩර් එකේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? The school invites පාසල ආරාධනය කරනවා volunteer past students. Volunteer past students කියලා කියන්නේ past students කියලා කියන්නේ පාසලක ඉගෙනගෙන ඉවත් වෙලා ඉන්න කට්ටිය. ඔබත් තව අවුරුද්දකින් ඔබේ පාසලේ මොන කෙනෙක්ද? past student කෙනෙක්. past students. ආදි ශිෂ්‍යයෙක් වෙනවා. So volunteer past student ආදි ශිෂ්‍යයෙකුට මොනවද කියන්නේ? ස්වේච්ඡා ආදි ශිෂ්‍යයන්ට to participate in the following activities of the event. මෙන්න මේ events වල මේ කොටස් වලට සහභාගී වෙන්න කියලා මොකද්ද කියන්නේ? ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන ආදි ශිෂ්‍යයන්ට ඉල්ලා සිටිනවා. ඉන්වයිට් කරනවා, ආරාධනය කරන පාසල. මොනවද තියෙන්නේ? ටාස්ක් එකක් තියෙනවා, ටයිම් එකක් තියෙනවා, ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඩේට් එක ගත්තොත් දෙසැම්බර් 10 තියෙනවා. ටාස්ක් එක තමයි rehearsal of the voting ceremony. voting ceremony එකේ පෙර පුහුණුවක් තියෙනවා on the 10th of December 10 කියලා තියෙන්නේ 1 සිට 4 දක්වා උදේ පස්වර 1 සිට පස්වර 4 දක්වා තියෙනවා. right? දෙවෙනි එක මොකද්ද? December 11th තියෙනවා meeting to discuss organisation. මුණ ගැහෙන මොනවද? මේකේ organisation කටයුතු වලට. discuss organisation මොනවද? සාකච්ඡා කරන්න. සංවිධාන කටයුතු සාකච්ඡා කරන්න තමයි. ඒක තියෙන්නේ කීයද? 2 සිතර 3:30 වෙනකම්. So 1.5 hours December 11th. ඊට පස්සේ assist teachers මොකද කරන්නේ? assist teachers ගුරුවරුන්ට උදව් කරන්න තියෙනවා. දෙසැම්බර් 12ම තියෙනවා 1:30 සිට 6 දක්වා පස්වරු. 1:30 සිට පස්වරු 6 දක්වා. 12th තියෙනවා නැවතත් මොකද්ද? welcome guests. guests ලබ නැත්තම් ආරාධිතයව පිළිගන්න තියෙනවා. කීයටද? 3:30 ඉඳලා 4 දක්වා. ආරාධිතයන්ව පිළිගන්න. December 12th. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොකද්ද? clean up the premises. clean up the premises කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අදාළ ස්ථානයේ දැන් මේ ඔඩිටෝරියම් එක ක්ලීන් කරන එක තියෙනවා 6 සිට 7 දක්වා පස්වර 6 සිට 7 දක්වා December 12 තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පැවැත්වෙන්නේ. those interested කැමති කට්ටිය මේකට කැමති කට්ටිය should speak to the deputy principal නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමාට කතා කළ යුතුයි Mr. K.M. Majid මහතාට before 1st December පළවෙනිදට කලින් ඔන්න නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමාට කතා කරන්න කියලා තියෙනවා. ප්‍රින්සිපල් තමයි කියන්නේ මේක පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල. අපිට තියෙනවා මේකේ මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න. If you go to right answers, how many questions are there? Yeah, altogether 5 questions. අපි ඒකත් බලමුද එහෙනම්? right? අපි දැන් මේක තව එකපාරක් කියවලා and then we'll go to the questions. අපි questions වලට යමු. right. read the following notice and do the activity that follows. පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල. notice පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය is planning to hold its annual colours voting ceremony on Friday, December 12th from 4 p.m. to 6 p.m. at Manilwila Pradesh Sabha Auditorium under the patronage of Honourable Minister Sports. This ceremony is considered a very special event in the calendar of our school and is held in order to recognise excellence in sports. The school invites volunteer past students to participate in the following activities of the event: task, time, day, task, rehearsal of the awarding ceremony 1 p.m. to 4 p.m. date December 10th, meeting to discuss organisation 2 p.m. to 3:30 p.m. December 11th, assist teachers 1:30 p.m. to 6 p.m. December 12th, welcome guests 3:30 p.m. to 4 p.m. December 12th, clean up the premises 6 p.m. to 7 p.m. December 12th on the same day. Those interested should speak to the deputy principal Mr. K.M. Majid before the 1st of December. Principal පතහපොකුණ මහාවිද්‍යාලය මානෙල්විල. right. the question number 1. බලමු මොකද්ද කියන්නේ කියලා.
underline the most appropriate response. Underline කරන්න කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? යටින් ඉරක් අදින්න. Underline කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යටින් ඉරක් අදින්න. අපි ඉරියන්දන එකක් ගමුකෝ. Okay. කෙලින් ඉරක් අදින්න. Right. Okay. Underline the most appropriate answer, right? Most appropriate response. බලමු. Underline කරන්න තියෙන. Underline කියලා කියන්නේ යටින් ඉරක් අදින්න. Okay. At what time will the awarding ceremony begin? What time කියලා අහනවා. කීයද කියලා අහනවා. What time? කීයද අහන්නේ? What time is the awarding ceremony begin? Awarding ceremony එක පටන් ගන්න කීයද කියලා අහනවා. හරි මේක බලමු. 1:30 pm, 4 pm, 3:30 pm, 4:30 pm. දැන් ඔබට තොරතුරු ගොඩාක් ලැබිච්ච ඉඳා I know that you find it bit difficult to try the correct answer. හරියටම answer එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ බලන්න. Yeah, sorry. මේක හොඳට කියවන්න. පතාපොකුණ මහාවිද්‍යාලය is planning to have its annual colors awarding ceremony on Friday, December 12th from 4 pm. මොකද කියන්නේ? හතරට තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනදී ඔබේ අවධානය යොමු වෙනවා වෙන තැනකට. අන්න ඒක නවත්තන්න තමයි මේක ඒ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ තැන් වලට ගියා. ඔබේ අවධානය තැන් වලට ගියා. ඒක තමයි මේ නැවත අහලා තියෙන්නේ. පටන් ගන්න කියන දෙන from 4 pm. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද කියන්නේ? At what time will the awarding ceremony begin? කීයද? 1:30, 3:30, 4:30, 4 pm. කීයද වෙලාව වෙනවා? Okay. Yes. Yeah. Answer එක මොකද්ද? 4:30 pm. 4:30 pm. Right. ඊගාව මොකද්ද කියන්නේ? Question number 2 එක මොකද්ද? Who will respond to this notice? මේ notice එකට කවුරු ප්‍රතිචාර දක්වයිද කියලා අහනවා. මේ notice එකට කවුරු ප්‍රතිචාර දක්වයිද? යටින්ම ලියලා තිබ්බා. Those interested කියලා මොකද්ද? Contact the deputy principal කියලා තිබ්බා. හැබැයි එතන උඩදී එක ඉල්ලීමක් කළා දෙම කාටද කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේක උත්තර ටික බලමු. Any student interested? Who will respond to the notice? Any student interested? ඕන කෙනෙක් කැමති ඕන කෙනෙක්. Any past and present students? අතීත නැත්නම් ආදි ශිෂ්‍යයන් සහ වර්තමානයේ ඉන්න ශිෂ්‍යයන්? Any volunteer past students? Any volunteer past students? Again, ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන ආදි ශිෂ්‍යයන්ට? Those interested in sports. මොනවාද? ක්‍රීඩා වලට කැමති කට්ටිය. උත්තරේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන. Just to show you. Right. එක තැනකදී කියනවා invite කරනවා. ඊට පස්සේ those interested කියලා කියන්නේ මේ invitation එකට පස්සේ එන එකක්. invitation එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි කියන්නේ those interested. කැමති කට්ටිය. මෙන්න තියෙනවා මෙතන මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා. මොකද්ද? The school මොකද්ද කියන්නේ? The school invites volunteer past students to participate in the following activities of the event. කනේ කියන්නේ කාටද එහෙනම් එන්න කියන්නේ? volunteer past students ලට. අපි ගියොත් answer එකට මොකද්ද? Who will respond to this notice? Any student interested? No. ඒක නෙමෙයි. Any past and present students? No. Invitation එක ගිහිලා තියෙන්නේ මේ past present students ලට නෙමෙයි. Those who are interested in sports? නෑ එහෙම එක්කුත් නෙමෙයි. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? Any volunteer past students. මේක තමයි උත්තරේ. Any volunteer past student. Right. ඊගාවෙකට උත්තරේ the respondents to this notice are expected to help in the rehearsal of the awarding ceremony on මොකද කියන්නේ? The respondents මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නන් to this notice මේ notice එකට are expected to help බලාපොරොත්තු වෙන උන්ගේ උදව් ලබා දෙයි කියලා in the rehearsal of the awarding ceremony එකේ rehearsal එකට on මොකද්ද? On a Tuesday, on a Thursday, on Wednesday, on Friday. මොකද්ද? දැන් උනායි නැවතත් අපි යන් අර කිව්ව නේද ටෙක්ස්ට් එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. Where is the rehearsal? Rehearsal එක කවද තියෙන්නේ? rehearsal එක තියෙන්නේ
when is that 10th දවස් දෙකකට කලින් හැබැයි මේක දිනේ කියලා නෑ කොහෙවත් කවද්ද කියලා කියලා නෑ හැබැයි මෙතන කියලා තියෙනවා Friday the December 12th එහෙනම් 12th කියන්නේ මෙතන කවද්ද Friday right අපිට පොඩ්ඩක් හදා ගන්න තියෙනවා Friday තමයි 12 ඒ කියන්නේ මෙතන පටන් ගන්න දවස් එහෙනම් මේ 11 කියන්නේ කවද්ද Thursday ඊට පස්සේ 10 කියන්නේ කවදද Wednesday එහෙනම් rehearsals තියෙන්නේ කවද්ද දරුවනේ rehearsals තියෙන්නේ කවද්ද දරුවනේ Wednesday එහෙනම් ආන්සර් එක බලමුද අපි මොකක්ද කියන්නේ කියලා The respondents to this notice are expected to help in the rehearsal of the awarding ceremony on a Tuesday, Thursday, Friday and Wednesday. දැන් ඔබ දන්නවා ඉතින්. අපි හොයපු නිසා දන්නවා ඔබ. Right. Okay. Answer is on Wednesday. පදා දිනක තමයි රිහර්සල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් දරුවනේ අපි පුංචි විරාමයක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඊළඟ කොටසට සම්බන්ධ වෙමු. I know that you have been, writing answers for 1.5 hours. Right, you can have a cup of tea, coffee or a quick snack or something that you really like to have and then join us again right after the interval. පළමුවෙන්ම සලකා බලමු මේ පරීක්ෂණයේදී අපි භාවිතා කරන උපකරණ මොනවද කියලා. ඒතර මේකේ ප්‍රධාන උපකරණය තමයි මේ චල අන්වීක්ෂය. Now we can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. Adjust the focus until you see the lycopodium powder. අපි වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මේ වීදුරු කුට්ටිය තමයි අපි වර්තමානයේ සොයන්නේ. මේ චලානීක්ෂයේ මේසය තිරස්ද කියලා බලා ගන්න අපි දිය ලෙවලයක් භාවිතා කරනවා. அளவால் இவரை மேலே கீழே இறக்க வேண்டி இருந்தால் சில நேரங்களில் இதுக்குள்ளே ஒரு கண்ணாடி குட்டியை வச்சுட்டு இவர் ஒரு 2-3 சென்டிமீட்டரால் மேலே உயர்த்த வேண்டி வரும். அப்படி என்ன செய்யறேன்னா இதில் ஒரு திருகி இருக்கு பாருங்க இந்த திருகி இவரை கலட்டி போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கையால் இப்படி மேலே கீழே உயர்த்தக்கூடியதை දැන් අපි බලමු මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ දරුවන්ට පේනවා. අවදි කෝණයට වඩා වැඩිපුර කෝණයකින් මේ මුහුණත මත පතනය වෙලා මේ දෙවන මුහුණතෙන් එළියට එන කිරණ. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මුහුණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මුහුණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ප්‍රතිබිම්බ දුර කියන්නේ කාචය සහ මේ නිවේශන කූර අතර දුර.
ඒතර මෙතන 45 තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ 70.5. ඒතර මේ දෙකේ වෙනස තමයි ගන්න ඕන. එතනින් අපිට යනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි. ඒතර මෙතනින් මම කියුවේ 46යි. ඒතර 46.46. මිලිමීටර් 46.46. ලාම්බකව හිස දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. එතකොට මේ කාචය තුලින් පේන අර අතාත්තික ප්‍රතිබිම්බයත් කාචයට ඉහළින් පේන මෙන්න මේ කූරේ උඩ කොටසත් දෙන්න සාපේක්ෂ චලිතයක් නොමැතිව තියෙනවද කියලා චලිත වෙනවද කියලා අපි සලකලා බලමු. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. So one option I have, I can keep it like this so that this entire length becomes the thickness. දැන් මේ වගේ මම විශ්මයේ තියලා තියෙනවා මේ සමාන්තර රේඛා දෙක අතර. දැන් මම මේ අල්පෙන 34 අරගෙන මේ පැත්තේ රේඛාව පතන කිරණයක් වෙන ආකාරයට මේක මත සවි කරනවා. උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් මාලාව දැන් කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය සියලුම විෂයන් සඳහා සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා, සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමා උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය එම මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමා අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමා බදාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය ICT නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විදානගමගේ ගුරුතුමා සිකුරාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන් උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමා සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල මහාචාර්ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමි ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමා
සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමා. ඉරිදා උදැස්සන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමා. සවස 2 සිට 5 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි. වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි. උසස් පෙළ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education A-level YouTube චැනලයට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.
හොඳයි right after the break අපි පුංචි විරාමයකින් පස්සේ we have been learning, we have been studying for about 1.5 hours at a stretch. එක දිගට ඉගෙන ගත්ත නිසා පුංචි විරාමයකින් පස්සේ අපි නැවතත් ඔබ පිළිගන්නවා DP education එක සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි නැවතත්. දැන් අපි අර ප්‍රශ්නයක් අපි කතා කර හිටියනේ. ඒකට යන්න කලින් පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. It's a short period. පුංචි කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. Today is the 5th of Jan, but then there are 25 more days, 25 to 26 days more to complete January, month of January, and then there are so many classes that you want to tell you. DP education aka උසස් පෙළ live පන්ති කාලසටහන තමයි මේ ඔබට දිස් වෙන්නේ තිරේ. බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. right. ඔබට දැනුවත් හැමදාම මතක් කරනවා වගේ කාලසටහන් කාල තුනකින් උදේ 7 සිට 10 දක්වා 10:30 සිට 1:30 දක්වා පස්වරු 2 සිට 5 දක්වා මේ අද වගේ කාලසටහනක් තියෙනවා ඔබට. ඒ වගේම සඳුදා සිට ඉරිදා දක්වා දවස් කිහිපේ දවස් ඔක්කොගෙම සති දවස් ඔක්කොගෙම ඒ වගේම උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන්. ඔබ දන්නවා ඔබේ මේ අවසාන මේ ගොබ ගත කරන්නේ විභාගයට කිට්ටුම කාලය. ඒ වගේම තමයි විභාගයට කිට්ටුම කාලේ ඔබ ඉන්න දරුවෝ දැරිය හැටියට විභාගයට මුහුණ දෙන දරුවෝ දැරිය හැටියට මේ කාලේ තාම වැදගත් වෙන නිසා තමයි DP education එකෙන් ඔබට live classes ලබා දුන්නේ. මොනවා කරන්නද question සාකච්ඡා කරන්න. ඔගේ විෂය මාලාවන් සියල්ලගෙම හැමදාම කියනවා වගේ එක ගණිතය විද්‍යාව ඒ වගේම කොමර්ස් සහ ආර්ට්ස් ඒ වගේම තාක්ෂණ වේදය විද්‍යාව තාක්ෂණ වේදය කියන streams පහේම 5 streams have been covered with different kind of subjects. අවශ්‍යම ප්‍රධාන subjects වලින් ඔක්කොම cover වෙනවා. ඒ වගේම තමයි the best panel of teachers from Sri Lanka. They just come here and they teach you they teach you, they practice you for the examination. ඉතින් මේක මිස් කරන්න එපා දරුවනේ. තවත් තියෙනවා කාලේ. Antima mote කවුද දන්නේ නේද? You will be you'll be given some kind of an extra education here and then you will be getting this free education, right? Make ඔබට ලැබෙන්නේ free නේ. So then try this one. Try using this particular classes. මේක ලැබෙන දේ ලබා ගන්න. Who knows at the end, let's say අන්තිම මොහොතේ ඔබට නොතේරෙනම පාඩමක් නම් මේ මොනයම් හෝ විෂයකින් ඔබ කරන විෂය අපි දන්නේ නැහැ. ඔබ බලන් ඉන්න කෙනා අපි දන්නේ නැහැ ඔබ කරන මොන විෂය මාලාවෙන්ද කරන්නේ කියලා. But anyway මේ යන පාඩම් වලින් එකක් ඔබට ඔබේ අපහසුම පාඩම් වෙලා ඒක ඔබට තේරුණොත් do you understand how you feel about the subject and how we feel about you ඔබ ගැන දැනන දේ ඔබ දන්නවද? So that is what we are telling you, just time මේ කාලය not every day නේ. ඔබ හිතන්න ඔබ හිතන්න ඔබ maths කරන කෙනෙක් කියන ඔබ science කරන කෙනෙක් නැත්නම් ඔබ commerce කරන කෙනෙක් commerce කරන කෙනෙක් නම් සඳුදාට එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ බදාදාට තියෙනවා ගිණුම් කරන්නේ. මම මේ නිකන් දෙයක් විතරයි කියන්නේ. ඊගාවට ඔබට සාමාන්‍යයෙන් ගිණුම් කරන විෂය අපිට ගන්න තියෙන කවදටද? බදාදාට විතරයි ඔබට සහභාගී වෙන්න තියෙන්නේ. basic subject base එක ඔබට හම්බ වෙනවා. මේ one day per week. And if you say it is so interesting, එහෙමනම් and if you find it interesting, මොකද කරන්නේ? So you can download the app and then you can listen to that one again and again. Say you can listen to the same subject at least 4 to 5 times and then you will be able to see that one, right? And correct your mistakes. Right. ඉතින් යාළුවන්ට කියන්නේ පණිවිඩේ උසස් පෙළ live class එකට සම්බන්ධ වෙන්න සහ සම්බන්ධ වෙලා මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඔබට තියෙනවා අපහසු ස්ථානයක් ඒක අපි ඉක්මනින් හොඳ කරගමු නැත්නම් මේ අපහසුතාවය ඉවත් කරගමු. මේ බලන්න ගිණුම් කරන. ඊගාන ආර්ථික විද්‍යාව තියෙන කවද්ද? ආර්ථික විද්‍යාව you get that one on Saturday තමයි ආර්ථික විද්‍යාව හම්බෙන්නේ. Right? See, Saturday ඔබට හම්බ වෙනවා ආර්ථික විද්‍යාව. Then 2 subjects are covered. And Saturday you have 2 to 5. දෙකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් තියෙනවා. So there is nothing to worry. So you get everything. Right? මේක ලොකු අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාව නැති කරගන්න එපා because this is like something which comes it's like a blessing. Like a blessing එකක් වගේ හම්බෙලා තියෙනවා. Use it. හරි පාවිච්චි කරන්න. හොඳයි. අපි බලමු question එකට එහා පැත්තට මෙහා පැත්තට වෙලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් අපිට පුළුවන් ද technical assistance දෙන්න මේ time table එක දාලා දෙන්න අපිට මේ question එකේ මෙන්න මේකෙන් ඉස්සරහට. You will be able to do that one. We just wanted to do that one anyway because
Yeah, thank you very much. That is the technical assistant. And thank you very much. Right. හරි. දැන් අපි ගාව තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන මේකම අපි කරේ මොකද්ද තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ? අර අපි කතා කරපු ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි එක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. The respondents to the notice are expected to help in the rehearsal of the awarding ceremony on a Wednesday. Right. අපේ ඊගාව question දෙකක් තියෙනවා මොකද්ද කියලා බලමුද අපි? Right. According to the schedule එකට අනුව how long will there be the meeting to discuss organisation? මොකද්ද කියන්නේ? According to the schedule එකට අනුව how long will there be the meeting to discuss organisation? සංවිධානයේ කටයුතු සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න කොච්චර වෙලාවක් ගත වෙනවද කියලා අහනවා. කොච්චර වෙලාවක්? Right. පළවෙනි එක තියෙනවා 30 minutes, 90 minutes, 60 minutes, more than 2 hours. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. Meeting to discuss organisation 2 to 3:30. දෙකේ සිට 3:30 දක්වා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ කියලා තියෙන්නේ 2 ඉඳලා 3:30 වෙනකම්. එතකොට පැය නම් එකමාරක්. එතකොට විනාඩි වලින් ගත උත්තර දීලා දෙන විනාඩි වලින්. පැයට විනාඩි 60යි කියලා තමයි අපි දන්නේ. එතකොට පැය එකමාරක් නම් 60යි 30යි 90ක් වෙනවා. So 30 minutes නෙමෙයි 90 minutes 60 minutes නෙමෙයි 1.5 hours more than 2 hours නෙමෙයි කොහොමද මේක උත්තරේ ඉන්නේ. So the answer is 90 minutes. උත්තරේ කීයද? 90 minutes. මේක මේ පොඩි පැටලවිල්ලේ question එකක් දීලා තියෙන. පටලවන්න දීලා තියෙන මේක it comes in minutes. අතන දීලා තියෙන මොනවද? hours වලින්. Hours and minutes වලින් දුන්නාම so you get the problem. Right. Okay. Question number 5. Which of the following is true? Which of the following is true? පහත සඳහන් දීලා තියෙන එකෙන් කොයිකද හරි එක කියලා අහනවා. Which of the following is true? පහත සඳහන් එකෙන් හරි එක කෝකද? බලමු. The deputy principal has written this notice. Deputy principal තමයි මේ notice එක ලියලා තියෙන්නේ. These volunteers are expected to award prizes. Right? These volunteers are expected to assist the teachers. These volunteers should contact the principal directly. මොකද මේ කියන්නේ? The deputy principal has written this notice. Deputy principal නෙමෙයි ලියලා තියෙන්නේ. Deputy principal ව හම්බෙන්න කියලා තමයි තිබ්බේ. Interested කට්ටිය. ඊළඟට කියන්නේ මොකද්ද? These volunteers are expected to award prizes. මේගොල්ලන්ව බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකක් කරන්නද? To award prizes කියලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන පොඩි mistake එකක්. These volunteers are expected to assist the teachers. These volunteers should contact the principal directly. නෑ මේ දෙක නෙමෙයි හේතුව the volunteers should contact the principal directly principal ව contact කරන්න කියලා තියෙනවද අපේ? එක තැනකට තියෙනවද එහෙම එක? Those who interested should be to the deputy principal. Deputy principal තමයි contact කරන්න කියලා තියෙන්නේ. නමුත් question එකේ කියොත් අපි these volunteers are expected to assist the teachers. Which of the following is true? These volunteers are expected to award prizes? No. ඒගොල්ලන් award prize award කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. ප්‍රදානය කරන්න ඒගොල්ලන් ඉන්නේ නැහැ. But according to the text එකට අනුව these volunteers are expected to assist the teachers. ගුරුවරුන්ට උදව් කරන එක තමයි මේකේ හරියන එක. නැත්නම් අපි මෙහෙම ගත්තොත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා the school invites volunteer past students to participate in the following activities. Following activities වලට සහභාගී වෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලුම් කරලා තියෙන්නේ. එතන දෙකක් තියෙනවා මොකද්ද? assist teachers. මේදී මොකද්ද? teachers වලට assist කරන්න. එහෙනම් එතනින් එකක් උත්තරේ හරි. එහෙනම් හරි උත්තරේ වෙන්නේ මොකද්ද දරුවනේ? These volunteers are expected to assist the teachers. Right. So question number 5 එකට
Answer එක, these volunteers are expected to assist the teachers. So that is the question which comes say 20 almost 2016. that's දාසේ ප්‍රශ්නවල මේ තමයි උත්තරේ. right 2016. අපි ඊළඟ එකටත් යමුද 2017ටත් යමුද? 2017 නම් that's a very good question and which is very important. 2017 but still 2017 වලට වඩා this is very important at present. වර්තමාන කාලේ වර්තමානයේ බොහොම වටින session එක. Rather than like rather than considering this a question, this is a very good lesson for everyone. හැම කෙනාම lesson එකක් හැටියට තමයි would like to explain this one, right? Okay, how many 5 marks? 5 marks, you don't want to, if it is 5 marks, you don't want to spend a long time, but still I just want you to understand word by word, and then when you understand everything, it is easy for you to write the correct answers, and at the same time, right, I need you to be perfect in answers. Right, questions නම් තියෙන්නේ 5යි. ඔබ දන්නවා questions තියෙන්නේ බොහොම කෙටි questions ටිකක් තියෙන්නේ 5යි. Yes, questions පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ, but I would like you to read this in detail. In detail කියවනවට කැමති මේක සහ in detail if you can understand that one in detail, that is really good, and that will be like a great assistance to yourself from this side අපේ පැත්තේ. Right, මොකද්ද කියන්නේ? Read the following advertisement. Advertisement එකක්, and do the activities that follow. Right, read the following advertisement එක බලන්න and do the following activities that follow. activities ටික කරන්න කියලා කියනවා. This is again මම කියන නැවතවතාවක් මේ question එක කියවගෙන යද්දී ඔබට you feel this one at present. ඇත්තටම වර්තමාන කාලේ වර්තමානයේ විශේෂ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ සාකච්ඡා වෙන්නේ, but that is very important, right? Save wetland for tomorrow. Save wetland for tomorrow. මොකද්ද save කියලා කියන්නේ? රැක ගන්න. wetland කියලා කියන්නේ තෙත්බිම් රැක ගන්න for tomorrow. හෙට දවස වෙනුවෙන් තෙත්බිම් රැක ගන්න. මොකද්ද? arts campaign for children. චිත්‍ර තරංගයක්, චිත්‍ර campaign එකක්, තරංගයක් නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් තියෙන. මොකද්ද? for children, ළමයින්ට තමයි කියන්නේ, but just to say something about this, wetlands රකින්න ළමයි. Every child protects the wetlands, but adults do not care about it. ඒක තමයි වෙන්නේ. Right. Wetlands are important habitats for birds and other wildlife with the aim to create awareness on the need to protect wetlands. The field ornithology groups FOG children is organizing an arts competition campaign at Thalawatugada Biodiversity Study Park on September 20th, 2017 from 8 a.m. to 11 a.m. After a brief bird watching session, the students will be guided by wildlife art experts on how to draw birds and other elements of nature. All the participants will be given a certificate of participation and a gift pack. The creations will be exhibited at an exhibition on a later day that will be conducted along with the World Wetlands Day theme. Drawing materials will be provided for all and the event is free. However, only a limited number of children will be accommodated. So please get registered before September 5th. Within a 5th when on providing the following information to the coordinator FOG children on 0719865433 or by sending an email request to nirmala.rupasingha@gmail.com. Name, age, school, name of parent, contact details, email, telephone number.
items 1, 2, 3, 1 to 5 and 7 are mandatory while others are optional. This event is organized by Fog Children, which is celebrating its 40th anniversary. Asian BirdLife Partner Fair, along with 25 international bird organizations, will feature birds of their countries at this event. Visit www.birdfair2017.wordpress.com for more details. ඒ තමයි කියවීම. දැන් අපි කියවන ගමන් we'll try to get the meaning. කියවන ගමන් මොකද ගන්නෙ? We'll try to get the meaning. Meaning එකත් ගමු. Right, okay. Save wetlands. Save wetlands for tomorrow. Art competition, art campaign for children. Save wetland for tomorrow. හිත දවස වෙනුවෙන් තෙත්බිම් රැකගමු කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. රැකගන්න කියන එක තමයි තේමාව. Art campaign for children මොකද්ද? ළමයින් වෙනුවෙන් චිත්‍ර ව්‍යාපාරේ නැත්නම් චිත්‍ර තරගය. තරගයකුත් නෙමෙයි. It's a campaign එකක්. Right? වැඩසටහනක්. Okay. Wetlands are important. Wetlands කියලා කියන්නේ තෙත්බිම් are important habitats. ස්වභාවික පරිසරයක් නැත්නම් ස්වභාවික සත්ත්ව ජීවත් වෙන තැනක්. මොකද්ද? For birds ස්වභාවික පරිසරයක් තියෙන තැනක් important habitat. Habitat කියලා කියන්නේ artificial නෙමෙයි ස්වභාවිකම තියෙන තැනක් සත්තු ජීවත් වෙන. Habitat for birds. Birds කියලා කියන්නේ සත්තු, කුරුල්ලෝ and other wildlife සහ තවත් වනජීවීන්ට. With the aim මෙන්න මේ ඉලක්කයත් එක්ක to create awareness. මොකද්ද? create awareness කියලා කියන්නේ? awareness කියලා කියන්නේ දැනුම. create කියලා කියන්නේ නිර්මාණය කරන දැනුමක් නිර්මාණය කරන්න. දරුවෝතරේ on the need to protect wetlands. Right. On the need මේ මොකද අවශ්‍යතාවය? protect wetlands. Wetlands ආරක්ෂා කරන්න. Wetlands ආරක්ෂා කරන්න තියෙන need එක හදන්න need එක කියන ඒ දැනුවත් කිරීම කරන්න තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. The field ornithology groups. The field ornithology groups කියලා කියන්නේ ornithology කියලා කියන්නේ කුරුළු විද්‍යාව. මේ ශාස්ත්‍රයේ කුරුළු විද්‍යාව ගැන ඉගෙන ගන්න කණ්ඩායමේ ඒ කණ්ඩායමේකට කියන්නේ FOG කියලා ලංකාවේ තියෙනවා හැම එකක්. එම එකක් තියෙනවා. ඔබත් කැමති නම් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තියෙන්නේ දෙහිවල සත්ත්ව උද්‍යානයේ. එහි වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබට if you type FOG කියලා ගහුවොත් එන්නේ මේක තමයි FOG කියලා. Right, Field Ornithology Group. ඒකේ ඒගොල්ලන්ගේ FOG children කොටස තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ FOG children is organizing. මේගොල්ලන් තමයි organize කරන්නේ මොකද්ද? සංවිධානය කරනවා මොකද්ද? Organizing an arts campaign at කොහෙද මේක සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? තලවතුගොඩ biodiversity study park. biodiversity කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ තියෙන විවිධත්වය ගැන ජෛව විවිධත්වය කියන්නේ biodiversity කියන්නේ ජෛව විවිධත්වය study park අධ්‍යයන පාක් එකක් තියෙනවා. Those who are like not in Colombo ජීවත් වෙන්නේ නැති දරුවෝ මේක දන්නේ නැහැ. නමුත් that is a good place for any wildlife enthusiast, right? ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න කට්ටියට මේ biodiversity ගැන ඉගෙන ගන්න කට්ටියට that's a good place. If there is any opportunity, we'll show you some kind of photographs, not this week but next week. ලබන සතිය වෙනුවට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණොත් we will be able to give you, right? It's biodiversity study park on September 20th 2017 මීට අවුරුදු 4-5කට විතර කලින් තමයි මේක තිබිලා තියෙන්නේ. But anyway, from 8 AM September නේ තිබිලා තියෙන්නේ. The exam usually comes on August. and විභාගයට පස්සේ තමයි මේක එන්නේ, right? Okay, September 20th 2017 from 8 AM to 11 AM අටේ සිට 11 දක්වා තමයි මේක තියෙන්නේ. After a brief bird watching session, කෙටි bird watching session එකකුත් පස්සේ session එකකින් පස්සේ, ඒ කියන්නේ කෙටි bird watching session එකක් කියලා කියන්නේ කුරුල්ලු බලන්න යන session එකක්. පොඩි වැඩසටහනක් කුරුල්ලු බලන වැඩසටහනකින් පස්සේ
තමයි session the students will be guided. The students will be kind of ශිෂ්‍ය ඔක්කොම මඟ පෙන්වනවා උන්ට මඟ පෙන්වනවා by wildlife art experts. The wildlife art experts කිව්වහම ඒගොල්ලොන්ට විශේෂ කට්ටිය ඉන්නවා හැම කෙනාම අඳින්නේ නැහැ. There will be people who really know about the animal or who really know about the wildlife and they can draw as it is. ඒ විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. There will be people like that. Like in Sri Lanka, there are. Right. Experts on how to draw birds. ඒගොල්ලන් කියා දෙනවා කොහොමද ගයිඩ් කරන මොනවද how to draw birds. කුරුල්ල කොහොමද අඳින්නේ කියලාත් කියා දෙනවා. And the other elements of nature. නැත්නම් මේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන අනිත් දේවල් ගැන කියා දෙනවා අඳින්නේ කොහොමද කියන එක කියා දෙනවා. All the participants කියලා කියන්නේ සියලුම සහභාගී වෙන සියලුම දෙනාට will be given a certificate of participation. සහභාගීත්වයේ සහතිකය ලබා දෙනවා. සහභාගී වෙන සියලු දෙනාට සහභාගී වීමේ සඳහා certificate එකක් ලබා දෙනවා සහතිකයක් ලබා දෙනවා and a gift pack. මොකක්ද? තෑගි මොකක්ද? pack එකකුත් දෙනවා. gift pack එකකුත් හම්බ වෙනවා. See that? Like if it was say 2022, yeah, you would have taken part. The creations will be exhibited. ඔබ නිර්මාණය කරපු දේ ඔබ නිර්මාණය අන exhibited කියලා කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය කරනවා at an exhibition ප්‍රදර්ශනයකදී on a later day පස්සේ දවසක that will be conducted along with the World Wetland Day theme. මෙන්න මේකත් එක්ක මොකද්ද? ලෝක මොන දිනේද? වෙට්ලන්ඩ් කියලා කියන්නේ තෙත්බිම් දිනය වෙනුවෙන්. ලෝක තෙත්බිම් දිනය වෙනුවෙන් කරන වැඩසටහනකදී ඒ ටික ඔක්කොම මොනවා කරනවා කියන ඩිස්ප්ලේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. That will be exhibited. Drawing materials අඳින දේවල් will be provided for all හැම කෙනාටම ලබා දෙනවා. And the event is free. වැඩසටහන free of charge. මුදල් අය කිරීමක් නැහැ. But ඔතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම ඒක කියන්න මේකෙත් කියන තැන. However කෙසේ වෙතත් only a limited number of children. However a limited number of children කියලා කියන්නේ සීමා සහිත ළමුන් ප්‍රමාණයක් පමණක් will be accommodated. මෙහි යොදවනවා කියන්නේ මේකට බඳවා ගැනීම නැත්නම් මේක යොදවා ගැනීම තියෙන limited number of children තමයි එන්නේ. ළමයි ප්‍රමාණය සීමා සහිතයි. So please get registered. ඉතින් ඒක නිසා කියලා කියනවා මොකද්ද? Registered before September 5th. September 5 වෙනිදාට කලින් register වෙන්න කියලා කියනවා. Providing the following information. මෙන්න මේ පාසල්තන් තොරතුරු ලබා දෙමින් to the coordinator එහි සමායෝජකට coordinator for children වල on මෙන්න මේ number එකකින් හෝ by sending an email request. මොකද්ද? email එකක් එවලා request to කාටද රික්වෙස්ට් කරනවා කාටද රික්වෙස්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ කාටද nirmala.rupasinghe@gmail.com එයාට තමයි එවන්න ඕන. ඒකේ දීලා තියෙන මොනවද? 1 නම, 2 වයස, 3 ඉස්කෝලේ, 4 දෙමව්පියන්ගේ නම, 5 contact details කියලා කියන්නේ සම්බන්ධ කරගත හැකි තොරතුරු. ඊට පස්සේ 6 email address එක, 7 telephone number එක. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද? items 1, 2 and 7 1 2 සහ 5 7 5යි 7යි are mandatory අනිවාර්යයි අත්‍යවශ්‍යයි එක මේ 7 අත්‍යවශ්‍යයි mandatory while others are optional. Name of parent is optional, school is optional, email is optional. ඒවා ටික optional ඒවා කැමති නම් දාන්න පුළුවන් ඒවා අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් නමයි වයසයි contact details සහ telephone numbers ඒවා තාම වැදගත් කියලා කියනවා. By FOG yes. This event is organized by මේ event එක organize කරලා තියෙන FOG children. ඉතින් අර FOG එකේ ළමයින් කියන කොටස which is celebrating its 40th anniversary. ඒගොල්ලන්ගේ කීවෙනිකද මේ සමරන්නේ? කීවෙනි සංවත්සරයේද? 40 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන කට්ටිය තමයි මේ කියන්නේ. Asian ඊට පස්සේ කියන anniversary ඔන්න කියනවා. Asian BirdLife Partner Fair වෙන එකක් මෙතන සඳහන් වෙනවා. Asian BirdLife Partner. Asian BirdLife කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආසියානු කුරුළු ජීවිත කියන එක partner fair එකක් තියෙනවා along with the 25 international bird organizations
will feature birds of their countries at this event. මේ event එකේදී මේකෙදී Asian Birdlife Partner Fair මේ මෙන්න මේ කියන සාමාන්‍ය ලෝකේ පවතිනවා කුරුල්ලන්ට නැත්නම් වයිල්ඩ් ලයිෆ් වලට ෆෙයාර්ස් තියෙනවා. කියන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන කට්ටිය එක්කහුව වෙලා ඒක ලෝකෙට පෙන්නනවා. right? විදේශීය රටවල පැවැත්වෙනවා. විදේශී විශේෂයෙන්ම එංගලන්තේ නැත්නම් එංගලන්තේ රටේ මේවා පැවැත්වෙනවා. අවුරුද්දක් ගාන මේවා පැවැත්වෙනවා. මේ ෆෙයාර්ස් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි මේ කියන්නේ Asian Birdlife Partner Fair එකයි along with 25 international bird organizations. So the international bird organizations 25ක් එක්කහුව වෙලා will feature birds of their countries at this event. මේකෙදි ඒගොල්ලොනුත් එක්කහුව වෙනවා. ඔන්න දැන් විශේෂ එකක්. International bird organizations will feature 25 දෙනෙක් කියන international bird organizations අන්තර්ජාතික කුරුළු මොනවාද organizations සංවිධාන 25කුත් මේකට එක්කහුව වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා of the countries at this event මේගොල්ලන් එක්කහුව වෙනවා කියලා කියනවා. Visit www.birdfair2017.wordpress.com for more details. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා මෙන්න මේ address එකට එන්න කියලා කියනවා. You understand these things now. But මේක හරි ඉක්මනට තේරෙනවා. There is nothing to worry. Right. Okay. අපි දැන් questions වලට යමු. What are the questions? මොනවද තියෙන questions? අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Right. Write true or false. Write true or false beside each sentence in the space provided. දීලා තියෙන space එකේ මෙන්න මේකේ ඒක trueද falseද කියලා ලියන්න කියලා තියෙනවා. true සත්‍යද අසත්‍යද කියලා ලියන්න තියෙනවා. ඔබට තියෙන option දෙකයි. true සහ false කියන option දෙක විතරයි. But if you get something like this, true, false and not given කියලා තුනක් ආව නම් that I saw in one of the papers, recent papers, general English papers, that also was there. True, false and not given. Then you get stuck. When three options are given, that is to create some kind of chaotic situation in answering. That you have to, be smart in that. Right. True or false beside each sentence in the space provided. දීලා තියෙන කොට say ඔන්න කියන්න ඕනේ. Right. The first one. The advertisement is about an art competition for children. Is it true? මේ advertisement එක is about an arts competition එකක් ගැනයි මේ දරුවන්ගේ. Is it true? Yes. දරුවන්ට තියෙන competition එක තමයි. That is true. Answer is true. Campaign competition තමයි තියෙන්නේ. But anyway, for children that is true. ඊගාව එක. The main purpose of the program is to make children aware of the importance of birds and wildlife. Is that? Main purpose කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන අරමුණ of the program මේ වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ is to make children aware ළමයි දැනුවත් කරන්න of the importance of bird and wildlife. කුරුල්ලන් සහ වනජීවීන් ගැන දැනුවත් කිරීම සඳහා. ඔබට මතකද මෙතනදී තියෙනවා wetlands are important habitat for birds and other wildlife with the aim to create awareness on the need to protect wetland. එහෙනම් මොකද්ද මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ මොකද්ද? To create awareness on the need to protect wetlands. එහෙනම් wetlands ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඔබට ඔවුන්ට අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම නිර්මාණය කිරීම සඳහා තමයි මොකක් කරලා ගන්නේ මේ වැඩසටහන organize කරලා තියෙන්නේ. So then when we go to this one, the main purpose of the program is to make children aware about the importance of bird and wildlife? No. That is false. ඒක වැරදි. එහෙනම් අපි ලියමු ඒක වැරදි. FALS. Right? Okay. ඊගාව එක. Interested children can provide the required information by telephoning or sending an email. Is that given? මේකද දීලා තියෙන්නේ? මොකද කියන්නේ interested children can provide required information. කැමති දරුවෝ එවුන්ට තොරතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. කොහොමද?
by telephoning. Telephone කරලා or sending an email. එහෙමද කියලා තියෙන්නේ. contact කරන්න කියලා තියෙන්නේ කොහොමද? right මොකද්ද කියන්නේ? The following information registered before September, providing the following information to the coordinator FOG children on. එහෙනම් telephone කරන්න පුළුවන්. or by sending an email. එහෙනම් ඒ දෙකම හරි. එහෙනම් මේකත් හරි. Interested children can provide the required information by telephoning or sending an email. That is true. නම් මේකත් true කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? True. මොකද්ද? True, false, false. The advertisement is about an arts competition එකකුත් නෙමෙයි මේක. For children competition එකක් නෙමෙයි. Right? මේක competition එකක් නෙමෙයි නිසා it's a campaign. So that is competition නෙමෙයි, but selected ones will be there. අපි මේක දාමු මේ උත්තරය false කියන එකට. competition එකක් නොවන නිසා. Right? This is not competition. This is a මොකද්ද? children's program එකක්. එතකොට it's not a competition, so this is false. Right. හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. Underline question number මොකද්ද මේ? 2 එක. Underline the most appropriate response in each of the following. Most appropriate කියලා කියන්නේ හොඳටම ගැලපෙන එක. Right? ගැලපෙන එක. Underline the most appropriate response in each of the following. Right? Most appropriate. හොඳටම ගැලපෙන එක. Okay. Who has organized the arts competition campaign? Art campaign එක කවුද organize කරලා තියෙන්නේ? Right. Art campaign එක organize කරලා තියෙන්නේ International Bird Organization? No. Asian BirdLife Partner Fair? නෑ. For children? ඒකට අපිට ඔව් කියන්න වෙනවා. BirdLife Partner Fair? නෑ. උත්තරේ මොකද්ද? FOG children. මේක organize කරේ FOG children කියන කට්ටිය ළමයි. FOG එකේ children කියන කණ්ඩායම. right. ඊගාව එක මොකද්ද? B. මේකද කියන්නේ most appropriate නේ. Which of the following is not true? මොකක්ද අහන්නේ? Which of the following is not true? මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන ඒවායින් හරි නෑ කියන එක not true. සත්‍ය නොවන එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙයි හරි ඒවා. එකක් තමයි වැරදි ඒවා තියෙන්නේ. Okay. FOG children belongs to field ornithology group. FOG children කියන එක අයිති වෙනවා කියලා කියනවා field ornithology group එකට. ඒගොල්ලන්ට අයිති. FOG children කියන එක ඒගොල්ලන්ට අයිති. ඊගාව එක. The bird watching session will be followed by a session on how to draw birds. ඔබට මතක ඇතිනේ? මේකෙන් පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? අර චිත්‍ර අඳින්න කලින් there was a short session of bird watching කියලා තිබ්බා. If you want to see that one. මොකද කියන්නේ? After a brief bird watching session, පුංචි කෙටි bird watching session එකකින් පස්සේ the students will be guided by wildlife art experts on how to draw birds. එහෙනම් ඒක හරිනේ දරුවනේ. ඒක හරිනේ. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. මොකද්ද? bird watching session එකෙන් පස්සේ තමයි ඒක කරන්නේ. So then that is true. මේකත් හරි. ඊගාව එක. Providing the name of the school is compulsory for registration. එහෙම එකක් කියලා තිබ්බද? Providing the name of the school is compulsory. Mandatory කියලා කිව්වා හතරක්. 1 3 5 7යි. මෙතෙන්ට ගියොත් අනිවාර්යෙන් කරන්න කියලා කියලා තිබ්බේ 1 2 5 7යි. ඔව්. මොකද නම, age එක, contact details and telephone number. නම ස්කෝල් තියෙන මොකද 3. මොකද 1 2 5 7 are mandatory while others are optional. මොකද්ද? ඒවා optional කියලා තියෙනවා. කැමති නම් සපයන්න පුළුවන්. එහෙනම් දරුවනේ
මෙතන උත්තරේ වෙන්නේ ඇත්තටම උත්තරේ වෙන්නේ මේක. Providing the name of the school is compulsory for registration. Compulsory නැහැ. එහෙනම් ඒක වැරදි උත්තරයක්. More than 20 international bird organizations will be present at this event. මේ event එකේදී 20ට වඩා එනවා කොහොම? Asian BirdLife Partner Fair along with 25 international bird. එතන 20ට වඩා වැඩි. එහෙනම් එතන මොකද වෙන්නේ? 20ට වඩා වැඩි. එහෙනම් more than 25 international bird organizations will be present at this event. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ මොකද්ද? Which is not true. මොකද්ද? Not true වෙන්නේ කොහොමද? Okay. මෙන්න මේ providing the name of the school is compulsory for registration කියන එක is not the answer. ඒක වැරදි. මේ තමයි උත්තරේ. හරිද දරුවනේ? එහෙනම් මේකෙත් උත්තරේ අපි ගත්තා. That is also correct. So that is question number මොකක්ද අවුරුදු 2017. And we'll try to get the next one as well. අපි ඊළඟ එකටත් යමු. That is beautiful. 2018, 5 marks. Read the following text and do the activity that follows. Right? Activities that follow. It is that follow. Following activities can only, but we don't just activities that follow. Right? Make a ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නා ඔබේ general English paper එකේදී don't know whether you remember the first day. ඔබට පළවෙනි දවසේ ඔබට මතකද දන්නේ නැහැ. ඔබ බැලුවොත් එහෙම අපි ඒකදී විස්තර කරනවා question paper එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක. ඒකේ reading activities තියෙනවා සෑහෙන ගණනාවක් and comprehension passages තියෙනවා සෑහෙන ගණනාවක්. It is all because you want to understand in the level of advanced කොටසක් නේ තියෙන්නේ. අන්න ඒකෙන් තමයි ඔබට ඒ level එකට තමයි හැදෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඔබේ දැනුම වැඩි වෙන්න ඕනේ. For that one ඔබේ එක දෙයක් තිබිය යුතුයි before you do the examination. exam එක කරන්න කලින් ඔබ තාමත් ප්‍රමාද නැහැ. right? මම මේ කියන වැඩේට ප්‍රමාද නැහැ. As I remember පළවෙනි දවසේ මම ඔබව මුණ ගැහුණ පළවෙනි දවසේ මම ඔබට කිව්වේ එක දෙයයි. If you have not started reading, කියවන්න පටන් ගන්න නැත්නම් this is the best time to start reading කියන එක. Reading is very important for a student who is sitting the advanced level examination. Advanced level විභාගයට සිට ගන්න ඉඳ ගන්න දරුවෙකුට ඊටාම වැදගත් දෙයක් තමයි පත්තර කියවන එක. පත්තර කියවන්න වෙනවා දරුවනේ. මේ පත්තර පොත් English පත්තර පොත් කියවන්න වෙනවා. Don't think never think that English is like okay easy, we don't want to worry about this subject. අපිට මේ subject එක ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපෝ මේක ලියලා දාන්න පුළුවන්. No. Keep this in your mind. මේ කියන්නේ first week of January 2022. 2022 පළවෙනි සතිය ඔබට කියනවා ඉතාමත් ආදරයෙන් general English ඔබ හිතන තරම් නිකන් අර පහසු විෂයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි ගණන් ගත යුතු විෂයක් මේක. අනිවාර්යයෙන් ඔබ ගණන් ගත යුතුයි. මේ ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුයි මේ විභාගයට. Seriously I'm telling you. And that is why අර ඔක්කොම subjects එක general English එන අයින් කළා දාන්න තිබ්බනේ. නේද? DP education එක ඒක අයින් කළා? No, because they understood the general importance of general English. General කියලා අයින් කළා importance of English. English වල වැදගත්කම දැනගත්ත නිසා තමයි that comes to the channel. Only problem is අපි දන්නවා what happens කියන එක seriously we know that being with students අපි seriously යම්ම දන්නවා. You think අප හිතනවා this is easy මේක lazy and we know once again මතක තියාගන්න first option is the university. University එකට ගිහිල්ලා you will have to follow another English course. අනිවාර්යයෙන් ඔබට follow කරන්න වෙනවා because මතක තියාගන්න most of the courses are in English. So that is important. එතනදී so you have to practice writing. ඒක නිසා තමයි මේ setup එක තියෙන්නේ. That is the most important case. එතනදී because the students find it difficult to write answers, translations and all these things that you do at the university level.
So students find it difficult. That is why the general English is there, the advanced level students, for the advanced level students, and you find it difficult. So just to eradicate that difficulty, to get rid of that difficulty, being at the advanced level classes, your responsibility is to learn English properly. Right? Once you study about this language, once you know about the language, once you know how to use it by words, that means verbally, and if you know how to write, as I say that, nothing will be difficult. Just to tell you that one, this is very important. And once again, I'm coming to the point that is very important. Reading is very, very important. It doesn't matter. By the age of 18, you should be able to read well, to understand well. Right? You will understand why we are telling you. You will understand the gravity of the statements that I am making once you go to the university. And then again, say you are not going to the you are not selected for the universities here. Okay. Next step, yes, you will be going to the colleges of education. You will be able to be teachers. Still, you have to learn. You will be going to the technical colleges. Still, you need English. Right? Whatever it is, say you are going to private university, you need English. That is why the importance of English lies like high. This is very important, and you will understand that later. Bit later, right? Then me තේරෙන්නේ මතක තියන්න දරුවනේ ඔබට එකපාරටම තේරෙන්නේ නැති වෙයි. හැම වෙලේම අපි කියන්නේ මොකද්ද? Whenever you go for a job opportunity, if the interview is in English, you will say, your English, that was there in English, and then I found it a bit difficult. But still, you can't. And it is not your parents' problem, it is not your teacher's problem, it is your problem. Right? Enang ada indala patadu gandaru. Hondata kiyawanna patan ganna. Hondata. Right? Hondata pattara kiyawanna. Hondata kiyawanna puluwan taram pattara. One, right, say Sunday newspapers, Sunday newspapers, I don't want to mention the names. Ekka newspaper එකක් ගත්තොත් you will be able to read at least for a week. සතියක්වත් කියවන්න පුළුවන්. Take my word. අනිවාර්යෙන්. And read fully. Read the advertisements, read the notices, read all the articles, read obituaries, read all proposal, marriage proposal, everything. And then you get to know about the art. හරිද දරුවනේ? එතකොට මේකත් ලේසි වෙනවා. ඔබට මේ questions වලට answers ලියන එකත් ලේසි වෙනවා. මේකත් ඒ જાති එකක්. මම ඒකයි මේ කිව්වේ. මේක ඇවිල්ලා කෙලින්ම මේක මේ විදිහටම මේ જાති articles, there will be the same articles in the newspaper. Newspaper එකේ මේ විදිහටම තියෙනවා. That is what we are telling you. කියවන්න දරුවනේ. පත්තර කියවන්න. Right? Okay. Sorry, but I just wanted to tell you that one. Right? Okay. Okay, read the following text and do the activity that follow. Right? Ruhunu Plantations Private Limited. PLC Kirken Private, Public Liability Company. Right? Okay, Ruhunu Plantations PLC. Sale of used motor vehicles. Offers are invited for the sale of the following company owned and maintained vehicles. Company owned and maintained vehicles. Vehicle type, motorcycle and double cab. Vehicles, Honda CD185 MV32XX, Yamaha 125 GA45 following numbers. Location of inspection, Ruhunu Plantations Private PLC, Imaduwa branch, Main Street, Imaduwa. Double cab, Toyota Hilux 59-42, Toyota Hilux 59-56. Right. Location of inspection, Ruhunu State PLC, Alvis Road, Deniaya. Okay. The above vehicles could be inspected at the given address from 2nd September to 12th September 2018 during weekdays
from 9 a.m. to 4 p.m. excluding Mondays. Sealed offers must be deposited in the tender boxes available at the inspection locations before 4 p.m. on 13th September 2018. Tender forms could be obtained from the address given below and locations of inspection at 100 rupees non-refundable per form. A separate tender form should be submitted for each vehicle. A refundable deposit of 2,500 rupees each for a motorcycle and 5,000 rupees each for a double cab should be made with each offer. Further details can also be obtained from the company website. General Manager, Ruhunu Plantations PLC, 344 Main Street, Mathara. Website www.ruhunueplc.lk. right. බලමුද අපි මොකද්ද මේක තියෙන්නේ කියලා කියවලා බලලා තේරුම් ගමු. ඊට පස්සේ අපි questions වලට යන්. We have time. අපිට වෙලාව තියෙනවා ඇති වෙන්න to answer the questions and at the same time say not only to answer the questions, reading is very important. This is very important. මේක සමහර විට මෙතන දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් කියවපු ගමන්ම you get the meaning. එකපාරටම තේරුම එන කට්ටිය that is like you are blessed, right? But most of the students will not understand what it is, but you will say that okay, I understand some, but when you're writing the answers, then you don't get the art of writing answers, because you say there is a particular මොකක්ද එකට කියන්නේ දෙයක් තියෙනවා මෙහෙම. You will get it like you also will be saying, I don't know whether you are going to say that one. මම දන්නා ඔබ එක කියයිද කියලා හැම වෙලෙම කියන මට තේරෙනවා කියන දේ කියනවා. මට තේරෙනවා කියන දේ මට කතා කරගන්න බෑ. මට තේරෙනවා තියෙන දේ නමුත් මට ලියා ගන්න බෑ. It doesn't mean that you know everything. ඔබ දන්නේ දරුවනේ ඔබ තේරුම දන්න වචන තිබ්බොත් තමයි දන්නේ. ඔබ තේරුම දන්න වචන තිබ්බොත් මෙතන ඔබ දන්නවා. ඔබ කියනවා ඔබට තේරෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි කතා කරද්දී ඔබට තේරෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒත් ඔබ දන්න වචන ඇහෙනකොට තමයි ඔබ කියන්නේ රයිට් මට තේරෙනවා කියලා. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕන. වචන නෙමෙයි. ඒ තියෙන සම්පූර්ණ සෙන්ටෙන්ස් එකම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. But that can be like how can we say that you are not aware, I am not aware about all the words in the dictionary? No. Being true, being honest, I don't know all the words in the dictionary. But doesn't mean that you don't know the language. එකකින් අදහස් කරන්නේ language එක දන්නේ නැහැ කියලා. ඔබ කතා කරන්න පටන් ගත්තාම you will try to understand, right? Okay. බලමු. Ruhunu Plantations PLC. Ruhunu Plantations PLC, sale of used motor vehicles. මොකද්ද Ruhunu Plantation එකේ රුහුණු වැවිලි සමාගමේ මොකද්ද sale of used motor vehicles කියලා කියන්නේ? motor vehicles කියලා කියන්නේ motor රථ විකුණන. sale කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය දරුණු sale කියලා කියන්නේ අඩු මිලට විකුණනවා කියන එක. පාවිච්චි කරන ලද motor රථ විකිණීම. පාවිච්චි කරන ලද motor රථ විකිණීම. කොහෙද? රුහුණු වැවිලි සමාගමේ. Offers are invited for the sale of following company owned and maintained vehicles. මෙන්න මේකට අපි ඔබ දන්නවා tender notices දැම්මහම ඒ tender කැඳවුම් කරන tender කැඳවනවා. අන්න ඒව කැඳවනවා ඒවට ආරාධනය කරලා තියෙනවා invite කරලා තියෙනවා කැඳවනවා for the sale of following company owned. company owned කියලා කියන්නේ අයිතිය company එකටයි තිබිලා තියෙන්නේ. company owned. company ට අයිති and maintained vehicle. company maintained. ඒ කියන්නේ company විසින්ම maintain කරපුවා. ඒගොල්ලන් තමයි ටයර් දාන, ඒගොල්ලන් තමයි සර්විස් කරන, ඒගොල්ලන් තමයි ඔයිල් මාරු කරන, මේ සියලුම දේවල් කරලා තියෙන්නේ කවුද? company විසින් කරපු වාහන තමයි මේ විකුණන්න හදන්නේ. අන්න ඒකට මොනවද පිට ඉන්න කට්ටියකින් මොනවද ගන්නන්නේ? මිල කැඳවුමක් කරනවා. right. vehicle type එක. මොකද්ද වාහනේ මාදලිය? වාහනේ මොකද්ද? මොන වගේ වාහනයක්ද තියෙන්නේ? motorcycles තියෙනවා, double cabs තියෙනවා. ඔබ දන්නා single cabs, double cabs කියවම මේවා සමහර දේවල් we don't want to say in Sinhalese. ඔබට තේරෙනවා ඒක. මොනවද vehicle numbers ටික දීලා තියෙනවා. Honda එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ Yamaha 125 එකක් තියෙනවා, Honda CD 185ක් තියෙනවා, Yamaha 125ක් තියෙනවා,
Toyota Hilux වාහන දෙකක් තියෙනවා. දෙකම 59 අර දෙකේ numbers දෙක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. That will not be a big issue when you understand. This is easy. කොහෙද මේක බලන්න තියෙන්නේ? Location of inspection. Inspection එක තියෙන්නේ කොහෙද? Location of inspection කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ? බලන්න පුළුවන් තැන. ඒ කියන්නේ නැත්තම් නරඹන්න පුළුවන් ස්ථානේ කොහෙද? රුහුණු Plantations PLC ඉමදුව branch Main Street ඉමදුව. ඉමදුව සාකාවේ Main Street එක ප්‍රධාන වීදී ඉමදුව ප්‍රධාන එතන තමයි තියෙන එකක්. The other one is මොකද්ද? රුහුණු ස්ටේට් එකේ තියෙනවා රුහුණු වත්තේදී තියෙනවා අල්විස් පාර දෙනියය. මේ දෙනියය ඔන්න තියෙනවා. Okay. මේ දෙක තියෙන්නේ එකේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? කැඳවනවා මොනවාද? The above vehicles could be inspected. මෙන්න මේවා බලන්න පුළුවන්, නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් at the given addresses දීලා තියෙන ලිපිනවල from කවද ඉඳලාද 2nd September September 2 වෙනිදා සිට to the 12th September කවද වෙනකන්ද 12 වෙනිදා වෙනකම් 2018 September 2018 during weekdays කවදාද පාවිච්චි කරන්න බලන්න පුළුවන් සතියේ දවස්වල from 9 am to 4 pm හරි 9 am to 4 pm ඒ කියන්නේ උදේ 9 සිට 4 දක්වා but pm excluding Mondays කවද හැරද exclude කියලා කියන්නේ හැර include කියලා කියන්නේ ඇතුළත් දැන් මෙතන දාලා තිබුණා including Saturdays කියලා Saturdays ඇතුළත් තමයි සති දවසල දවසක් වැඩි වෙනවා but excluding Mondays කියලා කියන්නේ සඳුදාවල් හැර sealed offers මුද්‍රා තබන ලද ලන්සු sealed offers must be deposited දාන්න කියලා කියනවා in the tender boxes සාමාන්‍ය tender box එකක් තියෙනවා මේක procedure එකක් තියෙනවා that is the procedure tender boxes available at the inspection locations මේ locations වල තියෙන box එකක් ඒකට දාන්න කියලා කියනවා before කලින් 4 pm 4 කලින් කවදාද on 13th September 2018 2018 සැප්තැම්බර් 13 වෙනිදා 4 කලින් ලන්සෝ දාන්න ඕනේ මොකේද ඒ ටෙන්ඩර් බොක්ස් එකට ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට tender forms could be obtained මේ ටෙන්ඩර් වලට ලියන කොළ ඉල්ල ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා from the address given below මේ පහත දරන් දීලා තියෙන address එකෙන් and locations of inspection කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ස්ථාන දෙකකින් මේ අපි බලන්න යන තැන් දෙකකින් at 100 rupee non refundable රුපියල් 100ක් ගෙවන්න වෙනවා non refundable කියන්නේ නැවත ලබා දෙන්නේ නැහැ right non refundable per form එක දෙකයි ඒකෙදිත් කියලා තියෙනවා a separate tender form should be submitted for each vehicle කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ වාහන හතරම ගන්න ඒ හතරට වෙනම එක ගානේ දාන්න ඕන ඒක තමයි it should be submitted for each vehicle එක වාහනයට දාන්න ඕනේ a refundable deposit නැවත ලබා දෙන තැන්පතුවක් of 2500 rupees රුපියල් 2500ක් each for a motorcycle එකට නැවත ලබා දෙන තැන්පතුවක් රුපියල් 2500ක තැන්පතුවක් දෙන්නත් ඕන and 5000 each for a double cab should be made with each offer මේ ලන්සෝ දානකොට රුපියල් 5000ක් ලබා දිය යුතුයි වාහන වලට නම් 5000ක් දෙන්න ඕනේ මෝටර් සයිකල් වලට නම් 2500ක් දෙන්න ඕනේ මේක නැවත ලබා දෙනවා offer further details වැඩිදුර තොරතුරු can also be obtained ලබා ගන්න පුළුවන් from the company website එකෙන් ලබා ගන්නත් පුළුවන් general manager රුහුණු Plantations PLC 344 ප්‍රධාන වීදිය මාතර website www.ruhunueplc.lk ඔන්න තොරතුරු ටික අපි බලමු question එක මොකක්ද කියලා මොකද තියෙන question එක write true or false beside each sentence in the space provided write true or false සත්‍යද අසත්‍යද කියලා කියන beside each sentence එක පැත්තෙන් in the space provided දීලා තියෙන ස්ථානේ right දීලා තියෙන
ඉඩ තියෙනවා මහත් තියෙනවා. Is that only thing? Oh, that is only thing. Very simple. Simple, but you have to go back to the text again. Right. The present owner of the vehicle Yamaha 125 GA45XX is Ruhunu Plantation PLC. The present owner Vartamana Aithikaru of the vehicle Yamaha 125 is Ruhunu Plantation PLC. මෙන්න මේ Yamaha 125 එක. අපි එතෙන්ට යන් සමහරට එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දෙකක් තිබ්බනේ. නෑ. Okay. මොකක්ද තියෙන්නේ? Yamaha 125 එක. It's nothing. It doesn't say anything, right? මේ පෙන්න ස්ථාන විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන ස්ථාන. Location of inspection විතරයි. Ruhunu Plantations තමයි මේ following owned motor vehicles, right? Motorcycles මේක. Yamaha එකත් වර්තමාන අයිතිකරු කවුද එහෙනම්? මේකම තමයි. So the answer, right, the present owner of the vehicle Yamaha 125 GA45XX is Ruhunu Plantations PLC. True. Vartamana Aithikaru, yeah. දැනට ඉන්න yeah. True. Okay. Next one, මොකද්ද? Number 2, an interested person can inspect the vehicles on Monday, the 10th September 2018 at 10 a.m. මේකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ මොකක්ද දරුවනේ? ඔබට එකවරම කියන්න පුළුවන් උත්තරේ. මතකද notice එකේ තිබ්බ excluding Mondays කියලා. excluding Mondays කියලා තිබ්බනේ. ඒ කියන්නේ සඳුදාවල් හැර. ඔව් මේකේ දීලා තියෙන මොකද්ද? an interested person කැමති කෙනෙක් මේකට කැමති කෙනෙකුට can inspect the vehicles වාහන බලන්න පුළුවන් කියලා කියනවා on Monday the 10th September 2018. මේ 18 වෙනිදා 10ට බලන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. පුළුවන් ද excluding Mondays කිව්වම? no. එහෙනම් මේක false. ආයි මේකේ බලන්න දෙයක්වත් නැහැ. excluding Monday කියලා කියනවා. ඒක ඔබට බලන්න ඕන නම් මම පෙන්නන්නම්. sorry. මෙතන කියනවා excluding Mondays කියලා. Where is it mentioned? Yes. මෙතන 12th කවුද ඉඳලාද? 2nd September to 12th given addresses and 2nd September to 12th September right 9 am excluding Mondays. මෙන්න බලන්න. කෙනෙම කියලා තියෙනවා excluding Mondays කියලා. ඒතර excluding කියලා කියන්නේ Mondays වල බලන්න බෑ. දෙකේ ඉඳලා 12 වෙනකන් තිබ්බට 10 Monday තමයි but still you can't. Right? That is false. Excluding Mondays කියලා කිව්වම Monday බලන්න බෑ. Prospective bidders can submit tenders online using company website. එහෙම එකක් කිව්වද ඒගොල්ලෝ? tender දාන්න පුළුවන් කිව්වද online දාන්න පුළුවන් කියලා කිව්වද? Did they say something like that? Prospective bidders කැමති මේ bidders ලට ඉල්ලුම් කරුවන්ට can submit tenders online using the company website. එහෙම එකක් කියලා තියෙනවද කියලා බලන්න. Kelimathina tender forms could be obtained from the address given below on each location. Inspection at 100 rupees. Separate tender notice from each, right? And double cap should be made with each offer. Further details can be obtained from the company where further details can be obtained. වැඩිදුර තොරතුරු නම් ලබා ගන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? වෙබ්සයිට් එකකින්. වැඩිදුර තොරතුරු විතරයි. Not the tender ඒවා ගන්න බෑ. එහෙනම් මොකද්ද? Prospective bidders can submit tenders online using company website is false. ඒක වැරදි. Right. ඊගාවෙක මොකක්ද දෙන්නේ? A person who wants to buy Toyota Hilux එක 59 okay can obtain the tender form only at Ruhunu Estate PLC. 59 dash එක ගන්න කෙනෙකුට person who wants to buy Toyota Hilux එක ගන්න කෙනාට can obtain the tender forms only at Ruhunu Estate එකෙන් විතරද ගන්න පුළුවන් කියන එක බලමු අපි. මොකද්ද කියන්නේ? double cap මේක තියෙන්නේ හරි Ruhunu බලන්න පුළුවන් location එක මේක. ඊට පස්සේ above it can be inspected at the addresses second and then during the weekdays බලන්න පුළුවන්.
Sealed offers must be deposited in the available at the inspection locations before. Right. Okay. Sealed offers must be deposited in the tender boxes available at the inspection location. Right. මෙයා කොහෙද තියෙන්නේ? මෙතන. Right. Tender forms could be obtained from the address given below and locations of the දෙකේම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දරුවනේ මෙහෙමදී අනිවාර්යෙන් එහෙම කියලා කියන්නේ නැහැ. Tender forms could be obtained from the address given below and locations of inspection. ඒ දීලා තියෙන ස්ථාන දෙකෙනුත් location of inspection බලන්න. Separate tender form නැහැ. එහෙනම් මේකේ එහෙම දෙයක් කියලා නැහැ. මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ? A person who wants to buy Toyota 59 dash can obtain the tender from only at රුහුණු estate. නැහැ. එහෙම එකක් only කියන එක නැහැ. ඒකෙන් විතරක් නෙමෙයි. obtain the tender forms නැහැ. tender forms ගන්න පුළුවන් මේ ස්ථාන දෙකෙම. එහෙනම් මේක false. ඒකෙන් විතරක් නෙමෙයි. that is false. A person who wants to buy Toyota Hilux can obtain the tender forms only at නෑ. ඒකෙන් එහෙම එකක් කියන්නේ නේද? තැන් දෙකේම කියනවනේ. Tender forms could be obtained from the address given below and location. එහෙනම් දීලා තියෙන දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. address given below මේකෙනුත් ගන්න පුළුවන්. රුහුණු plantations මේකෙන් ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ස්ථානෙත් ගන්න පුළුවන්. only කියන එක නිසා තමයි මේ උත්තරේ false වෙන්නේ. only කියපු නිසා තමයි ඒ උත්තරේ මොකක් වෙන්නද? පැරදි එකක් වෙන්නේ. ඊගාව එක. The total refundable amount of 15,000 rupees should be deposited by a person who intends to purchase all the 4 vehicles mentioned here. 15,000 දෙයන්නේ බලමුද අපි කීයක් කියලාද තියෙන්නේ? වාහනයේ බයික් එකකට 2500යි බයික් දෙකයි 2500 දෙකයි 5000යි. වාහන දෙකයි 5000 දෙකයි 10000යි 10000යි 5000යි කීයද? 15,000. මොකද්ද කියන්නේ? A total refundable amount 15,000 rupees should be deposited by a person who intends to purchase all the 4 vehicles mentioned here. මෙහි සඳහන් වාහන 4ම මිලදී ගන්න කෙනෙක් ඉන්නනම් ඔහුට නැවත ලබා ගත හැකි ඩිපොසිට් එක නැත්තම් තැන්පතුව රුපියල් 15000 කියලා කියනවා. ඒක හරිනේ. බයික්ස් දෙකට 2500න් දෙකයි 5000. ඊට පස්සේ වාහන එකකට රුපියල් 5000 ගානේ දෙකයි 10000යි 10000යි 5000යි 15000යි. This is true. This is true. දරුවනේ මෙන්න මේකට තියෙන උත්තර ටික. අපිට තියෙන්නේ නම් පුංචි වෙලාවක්. නමුත් අපි එක ප්‍රශ්නයක් අඩු ගානේ කියවලා හරි බලමු කොච්චරක් කියවන්න පුළුවන්දවත් කියලා. 7 minutes. නැත්තම් පුළුවන් අපිට this is a big this is a long reading session. Questions there are 4-5. We will not be able to do that one. බලමු අපි ඊට කලින් මොන හරි එකක් තියෙනවද කියලා කරන්න පුළුවන් එකක්. Yeah. I don't think we can do any other lesson. Anyway, yeah, we will not be able to do any other lesson, but still I would be able to do this question එක අපි කියවමු because we will be able to do the same thing next week. අපිට කොහොමත් එන එකක් නෙමෙයි ඒක. Next week when you are going to do the lesson අපි ලබන සතියේ lesson එක කරන්න යනකොට අපිට this will be like a kind of help මේක උදව්වක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා question එකක් answer කරද්දී question රටාවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් ගානේ තියෙන සාමාන්‍ය රටාව සාමාන්‍ය අවුරුදු 8ක් විතර එක දිගට එනවා. ඊට පස්සේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් ඔබ දැක්කනම් මෙතනදී මෙහෙම එකක් 2000 කීයද? ඔබ 14 නේ පටන් ගත්තේ අද 2014 2015 16 17 18 හරි 18ට එනකන් ඇවිල්ලා 19ත් අපි කරා 19 තමයි මේ තියෙන්නේ 19 දී මේක වෙනස් වෙනවා 14 15 16 17 18 ඇවිල්ලා 19 දී වෙනස් වෙනවා මොකද්ද වෙනස් වෙන්නේ දැන් ඔබට පේනවා මෙතන තියෙනවා
විශාල ඡේදයක් තියෙන ලොකු ඡේදයක් තියෙන. ඒකත් එක්කම තියෙන මොකද්ද? ඡේදයට වඩා තවත් වෙන graph එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි question එක වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබ ගත්තොත් ඊළඟ එක මෙන්න වෙනස් වෙනවා. මම අර කිව්ව එක මොකක්ද දෙන්නේ? true කියලා දාන්න පුළුවන්, false කියලා දාන්න පුළුවන්, not given කියලා දෙන වෙන options තුනක් දීලා තියෙනවා. මේ options තුන આવොත් you will have to read it. You can't even imagine how to read it. You have to be very careful when answering questions. පුදුම පරිස්සමකින් කරන්න වෙන්නේ. පැහැදිලිද? පුදුම පරිස්සමකින් කියවන්න වෙනවා හොඳටම. ඉතින් අපි මේකේ තියෙන පුංචි කාලයක් අපිට. ඒ කාලය ඇතුළත අපි පොඩ්ඩක් කියමු. No problem. මේක කියවීම nothing happens, right? කියවනකොට මොනවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් කියමු. කියවලා අපි try එකක් දෙමු just to understand, the basics. අපි බලමු කියවලා and then we'll say goodbye after reading this one and then to understand some from the question, right? හරි. Question 7 එක මොකද්ද? 2019 question 7 එක. Okay. Read the following text and answer the questions A and B. මේකේ දෙකක් තියෙනවා. Question A and B කියලා දෙකක් තියෙනවා. Right. මොකද කියන්නේ read the following text. Text එක කියවන්න and answer the questions. Questions ටික කියවන්න කියලා කියනවා. English language proficiency test is a standardized local test of English conducted by 2 private sector organizations in Sri Lanka, the Ceylon English Association CEA and English Learners Society ELS. The test was first administered in 2016. ඔන්න කියනවා විස්තරය. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාටම වටින දෙයක්. Right? This is an article which is like published somewhere. But anyway, that says something really nice, for the students. බලන්න ලංකාවේ ඉන්න සියලු දෙනාට students නෙමෙයි. Anybody who wants to test your language and standardize your language. So there is a nice news here. Right. English language proficiency. English භාෂා proficiency එක test එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? ELPT කියන එක is a standardized local test. standardize කරපු දේශීය විභාගයක් හැටියට පැවැත්වෙනවා. ඔබේ proficiency එක test කරගන්න. Local test of English language, local test of English දේශීය එක conducted by 2 private sector organizations. මේක පවත්වන්නේ රජයෙන් නෙමෙයි. 2 private sector organizations. පුද්ගලිකාංශයේ ආයතන දෙකක් විසින් තමයි මේක කරන්නේ. In Sri Lanka. Organizations in Sri Lanka. The Ceylon English Association. Ceylon. Right? Before 1947 තමයි මේ වචනේ භාවිතා වෙන්නේ. 1948න් පස්සේ 1972. 1972 වලින් පස්සේ තමයි so Sri Lanka කියන වචනේ එන්නේ. Until that we were Ceylon. ඔබ දැකලා ඇති තාමත් ලංකාවේ තියෙන Bank of Ceylon. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙන මොකද්ද? Ceylon Electricity Board. ඊට පස්සේ Ceylon Tea. Ceylon Ports Authority. ඔබලත් තියෙනනේ. Okay. ඊට පස්සේ Sipetco, Ceylon Petroleum Corporation. Tham Ceylon still there, right? Okay. Conducted by 2 private sector organizations in Sri Lanka. The Ceylon English Association, Lanka Guru English Association and English Learners Society. English Learners Society කියන එකත් මේකේ ඇතුළත් වෙනවා. The test was first administered. මේ test එක මුලින්ම පැවැත්වුණේ in 2016. 2016. දැන් ඊටු ටිකත් අපි චුට්ටක් කියමු. We have not that much, but still I'll read this one, right? Before saying goodbye, I'll read this one just for you to understand, right? Okay, the test format එක කොහොමද එන්නේ? There are 2 versions of the test. Test versions දෙකක් තියෙනවා. Academic English test and General English test. Both versions are graded in exactly the same way. Candidates must take the first 3 parts of the test on the same day in the order of listening, reading and writing, and there are no breaks between these parts. The final part, speaking, marks are allocated is for 15 each minute's duration, will be held within 7 days. All parts are compulsory. 25 marks are allocated for each part. විස්තරේ අපි දාගමු ලබන සතියේ කරන්න.
think අදත් ඔබ තාම like උනන්දුවෙන් සහභාගී වෙනවා මේ පාඩම් මාලාවට. I know that one. This is not something easy. Like you know spending this time with dedication is the most important thing. ඔබ කැපකිරීමෙන් ගත කරන මේ කාලය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. And this is the first week of new year, that is 2022. 2022 අලුත්ම කාලෙත් එක්ක තමයි මේ ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ. Thank you very much for joining DP Education live classes, A-level live classes or advanced level live classes, and see you next week. අපි ලබන සතියේ මුණ ගැහෙමු. හන්දාවේ දෙකට ලබන පදාදත් පස්වර දෙකට මුණ ගැහෙන තුරු ඔබට සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you very much for joining and bid you good night. උසස් පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන උසස් පෙළ ඉගැන්වීම් මාලාව දැන් කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, ගණිත හා තාක්ෂණ වේදය සියලුම විෂයන් සඳහා සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා, සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්යන්ත මහබදුගේ ගුරුතුමා, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය එම මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමා, අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන්, උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්, සවස 2 සිට 5 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමා, බදාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා ගිණුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමා, උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය ICT නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩන්ගොඩ ගුරුතුමන්, බ්‍රහස්පතින්දා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා ජීව විද්‍යාව රොෂාන් විජේසිංහ ගුරුතුමා, උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමා, සිකුරාදා උදැසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිලූ තෙන්නකෝන් ගුරුතුමිය, සුජිත් ගමගේ ගුරුතුමන්, උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන්, සෙනසුරාදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල මහාචාර්ය ඉන්දුරාගාරයේ ධම්මරතන හිමි ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමා, ඉරිදා උදැසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමා, සවස 2 සිට 5 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි, වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි. උසස් පෙළ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education A-level YouTube channelයට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක download කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.